the adolescent learner to whom we'll be teaching. So in these cases, let's see the pictures, then easily we can talk about like first concept. So here, if we talk about the first picture, keeping dry. That means it is showing something like we need to protect. This symbol is telling like how the people will protect the someone. So it is all about the protection. The second picture is telling like the fragile. So different type of fragile objects are there, and we need to take care. So that's why the tag handle with care. So this title is not only applicable for the fragile object. Sometimes we will be handling the concrete, or like fragile object like glass and all these things. In that case, you will be finding the information and instruction that is handle with care. So this tag I can also use for the people who are basically adolescent learner or who are in adolescence period, because we need to develop certain kinds of approach where we simply focus how we will handle it. So this is very very important because they are in a fragile zone. We need to handle properly. That's why handle with care this information is very relevant. Similarly, if you see the another picture like this uplift. So we need to uplift the learner because the upliftment is only happening when we will motivate. So in that case, all this image is very much relevant with the concept what we will hook in this seminar. And similarly, we can see what I say like handle with care. We need to protect. We need to cover the equipment. Now, how it will be possible? So for our this topic discussion, if I talk about the adolescence, so who are not adolescents? The adolescence is a very period where are you comfortable with the English? Hello, English and Bengali. There is the Bangladeshi. Yes. Yeah. So Bangladeshi will be okay, no? Kind of. Okay, fine. So otherwise, sometimes the people will start to sleep after listening the foreign language because. Mother tongue is truly inbuilt in our blood. Okay, fine. So in that case, if I talk about the adolescents, so who are not adolescents? The adolescence is nothing, it's a transitional period. And transitional period always become dangerous. Talk about the geographical perspective, like if you go to the Bihar and Jharkhand, and part of the Jharkhand, if you go to the border of India and Bangladesh, the transitional zone will be a very threatening zone. So similarly, in a adolescence cases, this is the transitional zone between the childhood and adulthood. They will be getting, or neither they will be indulged with the children or child, nor they will be indulged with an adult. So when they will go to mingle with the children, they say, no, I don't know the bottom way. So similarly, when they will move towards the adult, they say, hey, so like this way, they will be kicked, they will be away out. So that will be the time when they will not find their identity. They start to find their crisis. That is called identity crisis. Now, if we talk about adolescence, a very similar way we can talk about what is called adolescence. So here, easily we can talk about adolescence. Here, if I talk about their aspect, we can say in our country, this adolescence period depending upon the country to country. In our country, it is being considered by the WHO. This is from 11 to 19 years. So basically, we are talking about the adolescence start from teen year. Teen, that is 13, 14, 15, like this way. But who already considered because of the climate change, we can say like we cannot make a standardized rule, but being framed by the other country. So in our country, it is considered many books that you will find the wrong information. But if you find the research, then ultimately you will come to know the what will be the known of adolescence period in our country. So for this country and our country is concerned, so we can easily consider the adolescence can be considered as 11 to 13 years. What I say? Okay, so these things already here. Now, if you talk about another aspect, Stanley here. The Stanley Hall, some places can help. The Stanley Hall is adolescence is a zone of storm and strains, according to the Stanley Hall.
So it means the we have been facing the cyclone, we have been facing the different storm, the adolescence period also like that. You know, in medical sometimes we used to say it available period. Most of the times we cannot understand what exactly they are asking. So that's why we need to understand and whom to understand the aspect of adolescence. So basically, onset of puberty, that will be the part of isolation or that will be the part to identify who are in adolescence zone. So in this case, the puberty is very important. So here, if you talk about the puberty is nothing different type of sex-related information, sex-related things will grow up. That will be known as a puberty. So if you talk about another aspect, like when and where and what way will be considered will be this segregating the adolescents and their aspect based on age. In our country, if I consider that as I say that according to the WHO, they had considered the adolescence period from 11 to 19. So how 11 to 19 is considered, that is we had discussed. And here, if you segregate them automatically, early adolescence, mid adolescence, and like complete adolescence period, that is called the post adolescence period that we can easily consider. So here, by seeing this confirmation, by this confirmation, easily we can consider like 11 to 19 will be the best period of the adolescence. Now let's move from this aspect to the other aspect. Now, the people are talking about the SDG. The SDG is simply focusing about the 17 basic goals. And sometimes the people are few of the countries they are also adding one or two more goals and become 19 to 20. So, but if you consider the goal of SDG, sustainable goal, see in this goal, the goal number 3 and 4, if I consider this 3 and 4, it will be very much relevant with my topic because it is not only focusing about the health, rather it is also focusing about the education as well. So in order to fulfill all these aspects, we need to focus about like future planner, future backbone of our country, of not only our country, the country of the global view of the people. So in this case, easily we can consider how the people will develop their education and how the people will develop their holistic abilities by using their aspects. So here, if I consider like the good health and well-being and quality education, that means health and education both are two sides of the coin because without education we cannot promote our health. So which is why this aspect is very much relevant and this is a very crucial incident for this seminar as well. Let's move from this concept. Now if we talk about the aspect of this adolescence. So now basically it is a very much important aspect. Now the people are talking the various components. But if you talk about the global data, you'll be surprised to know like across the globe, 16% population is covered by the adolescents across the globe. As of now, the data of 2024. The similarly, you'll be surprised to know in that case, 14% adolescents. Please note, out of 16%, 14% adolescents, they are in a zone of mental health. They are the witness of true mental health issues. So now we can consider most of the cases like adolescent people, they are truly facing a lot of difficulties to come up from the mental problem. Similarly, if you talk about adolescents level, simply we're talking about the girls and boys. Why not the transgender? Because we are simply, avoiding the transgender and that is called LGBTQ. So in my topic, I always used to focus about the, all type of people who are truly struggling to survive in our society. So we must not, we cannot follow the bookish knowledge. Simply we will be talking about the boys and girls. But we need to address the people who truly need care and they are like transgender or LGBTQ.
Similarly, if I talk about the girls and boys, basically, as I said, sensitization. This sensitization means what? Why the people are talking about the sensitization? Why the people are simply focusing about the sensitization based on women? So because sometimes by using all these type of critical terminology, we are putting in trouble. I will let you know the different example that has been quoted by the different researchers. So here you'll be surprised to know, like 600. So this data is not only for our country. This data is a global data. That is 650 million girls they are getting married before touching the age of 18. So this is not only happening in our country. Across the globe, the data has been already revealed. So that means we need to focus. We need to focus male as well as female and others community about the education. Because if we educate women, if we educate the men, then only we can transform the society. So societal changes is very important once we will develop the education. And if we develop the education, then only we can have the healthy mental abilities. Now, how this empowerment will be taken care? See, empower is always related to the power. This power is the basic unit of a power. That means we have to give power, then only we can empower. Suppose if we talk about the women empowerment, look, women empowerment, we have to give power to the women. Similarly, in case of the adolescence period, we need to give some power to the adolescence girl, then only we can develop, we can expect empowerment to the adolescents. So these adolescents empowerment only depending upon the access. The four criteria has been decided by the WHO. So here we talk about the access or asset. So what will be known as the asset? Asset means we the people will give some privilege. Suppose we the people we are the asset for the adolescent learner. We will give the privilege to the learner. We will give some facilities. We will take care about the learner. Then only that will be part of the asset. With the social assets, social network, social abilities, everything should be the part of the asset. Similarly, if you talk about the second aspect, is critical awareness. This critical awareness is very important aspect in our healthy society. That we are not aware. Then if we are not aware, how can we make aware to other people? So in this case, the adolescent's reproductive health is very important. Now the thing is that I'm sure the most of the cases we people are not very much familiar about our health organ, our organ system. Lastly, I was simply discussing about some organ. You people, I'm sure you people also are not clear about your different organs. We are not very much clear about the different organs, which is very much important. But in other countries, the people are very much concerned about their own organ. If I ask, could you please tell me how many liver do you have? 3 or 4? Hello. Sometimes we have 4 liver, we have 2 liver. That means here the option I have not given, right? So if you come confident enough, then only you will come to know do we have only one liver. And we don't know the position whether it will be right side or left side. That means it will only come, it does not mean you have to have very good knowledge in life science. The being a life science like scholar, I never understand like as a human being, you need to know everything about the life science. At least you need to know about the body system. If you know, then only we can make aware. Because when I was doing my research about the adolescent learner, it was based on reproductive health, cancer, AIDS, and all these things. So a lot of unawareness I found. The real example I just want to tell you, like when you talk about the breast development, like most of the cases they might have the life science teachers. When we talk about the breast development, most of the cases it's happening, the teachers are not feeling comfortable to share this term. Breast, penis, anus, like all these things they are not comfortable. So now the thing is that when we talk about the breast development, ironically the people are connecting breast with the property of female, isn't it? Hello? You'll be surprised, breast cannot be a property of the female. The moment you will be pronouncing all this term, the people are, they are hiding their head. They are not being able to eye contact. That means we are not aware, we are not educated.
when you talk about the breast development, you see, male also has the breast. Due to certain hormonal changes, the female breast became elongated or like developed, and the male breast became ill-developed. And you'll be surprised to know that 4% male are dying by the breast cancer. You can search, you can help the Google Baba. So it will help you get to the answer. So now if you consider like breast cannot be considered as a property of the female, then only in some extent socially undesirable behavior mechanism change. So when it will come, when we will make aware to that process slaughter, they will not come up because during the adolescence period, they are very much strong and they tend to develop certain kinds of logical activities. When the people will ask, hey, how it is happening, how the reproduction is happening, how the hormonal changes are happening. So if we teachers fail to, clarify that concept, ultimately they will try to go and search the information that will be irrelevant and like misinformation. They will try to see the bond and videos and where they will get a lot of wrong information. So we need to focus about the awareness. If we are aware, then only we can promote awareness program for the learner. Similarly, the things is like another forcing agency. Who are the agents? Which people are the agents? We can foster different type of information as I said. We teachers, we parents. Most of the cases, I saw like parents are not ready to share different type of information before the children. And which is why the students are facing lot of difficulties in their life. I will come to know. Now finally we can say the voice. As I said, we never appreciate that person's learner. We need to give some freedom to that person's learner. So if you let the learner to have their own ideas, then only we can generate, we can germinate, we can propagate a lot of innovative ideas. Because most of the time we are avoiding our adolescents learner. But we are thinking, oh, you're the adolescents, you're the young people, you have no idea. How could you imagine? How could you, like scale like they are having no idea? So if we people feel they are fool, that means we are the big fool. So this is how we are treating. So if we change our strategy, definitely we can develop healthy aspect of healthy aspect regarding the adolescence learner. Now we talk about another aspect. Here we talk about the mental health. In this case, many things we can consider what are the different type of factors we can say the physical abilities, mental abilities. That is very common. How these things will be booked for the case of the mental health. That means one by one. And this. Now, when we will be talking about mental health, so these four things are very much relevant. So one is anxiety, how it is coming, because anxiety triggers the another aspect of depression. How anxiety is relevant to depression, and how the depression is relevant to the attention disorder, and how this disorder became the part of the another aspect like the eating disorder. That is, we will separate each other. They are connected with each other. So, in that case, how adolescents learners develop their abilities to learn, that we need to care. So, how we need to take care of that things we will discuss. Now, if you talk about these pictures is just telling so many things. Now, here we will be finding egocentric behavior. So, during the adolescence period, basically in early and middle of the adolescence period, they want something different. They want attraction. So they want something that normal people cannot do. So this egocentric behavior, they are self-centered. They tend to do certain kinds of things that will be the restricting behavior. So this restricting behavior only they are indulging themselves. But we educated people, if you tell them instead of making this clear, we are simply scolding them. Hey, why are you doing like that way? So instead like this way, if we tell, okay, these things is not good at all, and you just tell the pros and cons. If the people will do certain kinds of mal activities and what the pros and cons, ultimately, they will try to understand. But the approach, the process, the way you will be telling, that will be very much lucid, humble, submissive. Then only they will try to understand.
medium today কিছু অবৈধ নাই. So we have to submit our submission in a humble way. Okay, so that humble submission is very much relevant. Similarly, if you talk about this picture, you see, they want something. They want to segregate. They want this is nothing. It's a kind of identity crisis. They want to be like an adult. They want to the peer pressure. Similarly, if you talk about the another aspect, like social comparison, that quality comparison is very much harmful for the society and people who are basically in adolescence period. And if you talk about the other aspect like bullying, so this bullying behavior now is becoming very common. So that's why many children are committing suicide. Basically, nowadays we can consider last time I saw I just watched the news. In that time I saw the students who were in class 6 see committed suicide due to certain like shared information. One day her mother called and ultimately she committed suicide. So this type of incident often happen. But we need to have the cap on this type of incident, and it is only possible when the parent and teachers they will come up with their own idea, when they will develop their own ideas to eliminate, and then only it will be possible. With the teachers, with the future teachers, we need to address all this type of problem that the people are facing in their life. Similarly, if you talk about the FOMO, fear of missing, sometimes it is very common. Sometimes it's very common and it is happening for the case of the adolescents learning. The FOMO means here, sometimes you'll be thinking, I missed in Instagram, I missed something in Facebook. So when I used to say about the Facebook, sometimes the students used to answer, do you have any ID in Facebook? I say, no, I don't have the ID in Facebook, but what I believe, your face is in my book. So this is how I'm telling. So in that case, instead of having all these things, you try to entertain the students in a different way. If you entertain and share the information before the learner, not only they will enjoy, rather they will put the respect to other people as well. So yeah, the toxic environment is very much important and crucial. We need to avoid the toxic environment. You see, if you talk about like the founder of ISRO is Sarabhai, Vikram Sarabhai. So you see, Homi Bhabha was a scholar of Sikhism. Homi Bhabha, you might be knowing. Homi Bhabha was a scholar of Sikhism, and the founder of ISRO is again up over the name. Vikram Sarabhai. He was also the scholar of Sikhism, Homi Bhabha. And he will be surprised to know one day he was a PhD scholar, and he Homi Bhabha was a PhD guy. One day he came and he said, "Hey, Vikram, don't tell me stuff every time. I feel bad." Sir, then what to say? Well, he can tell me Baba. He says, "Sir, you are my PhD guy. How can I say? How can you say Baba?" So just see. Have you not heard of teachers is like a friend philosopher guy? Do you think I am your friend? Yes, sir. Then to whom you are calling sir? Are you telling to your friend sir? He said, no, sir. Then you, sir. So like this way, you see, our lessons should be like a friend. We will be like a philosopher, we will be guide. But if you say, I am your sir, I am your sir, like this, students will not give the value to you. So which is why what I say, like when you give a teacher, you try to give the bond with the student. But definitely they will have some distance. Okay, definitely they will have some distance. You have to keep distance from the students, but definitely you will be like a friend philosopher guide. So when you will be like a friend philosopher guide, then only you can come up with their own ideas. You can respect their idea. Once you will respect their idea, they will also give respect to all of you. So which is why this concept is very much related to student-teacher relationship. But nowadays, what exactly we are indulging the relationship.
and we're tending to build the students, and ultimately we're losing our entire societal criteria. Okay, so these are the aspects that we can consider, like school infrastructure facilities must be there. Like if you have the proper infrastructure facilities, if you follow the physical abilities so that is available, that should be available, then ultimately we can also understand the students' philosophy. Now, the another aspect that we can say that here we can say like students are asking help. They are begging for help. But we people we cannot understand. We people cannot connect with their philosophy. Many cases it is happening. The students they need some help, but we cannot understand their problem. So as a teachers, if we fail to understand their problem, then we won't be able to come up with the ideas that we won't be able to sort out their problem. So these type of things is very important. We need to understand what exactly the students are thinking. Now here the heavy workload and night management. One example I'm telling you. See, many times it is very much relevant like phobia, the failure, success. Sometimes if the students secure very less number or less marks in their academic field, ultimately we are scolding. And ultimately, what is happening? The students they simply they measure their value in terms of undervalue. They measure like I am undervalued, so I cannot do anything good, so my life will be ruined. So better I will commit suicide. That means you are triggering the societal tendency. We teachers are always creating faulty comparison based on their achievement. So we need to eliminate all this type of faulty comparison. So this faulty comparison not only creates some disaster to the society, rather it will also create some problem that will be uncontrolled problem. And if I talk about the other aspect, like aspect of the individual, aspect of abilities, in many cases it is happening. Like as I say, like we are not ready. We are not letting our children, we are not letting our adolescents learners to do their activities by their own way. So autonomous learning is very much important aspect. We can allow our learner to do their own work. Many times, many ideas they can propagate in their mind. And if we respect their idea, sometimes maybe their idea will be different. I'm just sharing one incident. Earlier, I was in school in Tanzania. So in that time, when I was teaching in reproduction, suddenly one student, I was teaching reproduction, and suddenly one student raised a voice and said a question. Said, why male cannot get pregnant? Then if I could say, right, nonsense, sure, don't ask all this foolish question. Then he could never he could never dare to raise that question. So don't you think that this question is a valid question? Because if you know the answer, then only I will be able to answer. But if you don't know the answer, then I will try to scold. Hey, nonsense, sit down. So this nonsense word we must not use at all in any times, because you know the psychology. When we were talking about the psychology, nonsense means no sense. We never used to say idiot, because the persons who are having idiot, their IQ level is below 25. So once you will be telling like idiot, according to the RTF, the students have right to drag you into the pool. Okay, so that's why instead of telling idiot, he can say other things. So never say idiot to any people, because if somebody if you say the idiot, don't get out from my class. If he call the police and he will lodge a case against you, you'll be in trouble, because you have to face a lot of legal consequences. Because you cannot take like idiot, because the person who are having who are known as idiot, their IQ level is below 25, and ultimately below 25 IQ means they will be in a hospital, right? So all the type of terms you must not use. So when the people will come to know, like, okay, I'm addressed as an idiot, ultimately they might come to society. So we need to address all this type of aspect in our society. Similarly, that is experiential learning. We need to give some space to have some experience.
So experience is very much important aspect for every children. If we let our children, if you let our adolescents learn to do something good, then definitely it will be healthy practice, it will be the fruitful practice for all of us. Let's go to next. See, the anxiety, depression, these are the very common aspect that we are simply focusing about these things. So basically, during the adolescence, these things are very much common. Anxiety, depression. As I say, the anxiety means when the people in that times they need some release. I call it the privacy. They need some importance. They need some important from the society. So they want the center of attraction. They want to be like people will call and they want like I will be the center of attraction. So in that case they develop their self image. They try to stand before the mirror and they try to see what my gesture is. Am I look good? Am I look pretty? So that appreciation they need. So this is a very common phenomenon, and it is not an abnormality. The biological changes help them to identify their gesture, their posture, their different physical demand. So these are very common for the people. So when they fail to fulfill their own demand, then only they are entered into the anxiety zone, and this triggers the depression. Okay, so if we talk about the social media, now social media is very important aspect nowadays. Most of the cases, what we observe, the people are addicted about the social media. You'll be surprised to know like social media not only is creating not only creating good thing for the society, rather it is also killing the generation. So it is it has a two side, dark side and bright side. So how the social media will be used, that will be depending about the user to use. So in that case, many times the people are using social media, and social media also help to identify this kind of attention. Nowadays, what the people are doing, people are watching different type of shorts and videos. Within a short of duration, their finger is moving. So they cannot put their concentration. Certainly, by seeing the 1 or 2 to 3 seconds, they are simply switching up. That means it is an indicator of span of attention. So we need to hold how they are developing their span of attention in their day-to-day life. So this span of attention not only creating the problem like depression, like sleep disorder, like different type of concept that is very much unrelevant. So these things also are happening in case of the social media. So by seeing these pictures, easily we can connect how the different type of physical malactivities also creating problem to address about the social media. So social media also has some responsibility. Social media also has some different type of abilities to nurture our society. So nowadays it is very much relevant like cyberbullying. Nowadays earlier the students they were bullied in the class. The physical bullying was very much common. But nowadays, instead of having physical bullying, now people are also facing cyberbullying. So they are bullied by the different type of social media. So in that case, I say the FOMO. So this type of incident is happening, and sometimes they are unknowingly entering the different site, and in that site they are getting some threat, and that threat also
creating some problem with the society. And this also kind of the side of bullying. Sometimes their friends also they are bullying and they're also creating a lot of problem in the life of that person's learner. So in this case, what we do? We parents we need to need to control social media. We need to understand how they will be using social media. In the parent or like society need to address like what level they will be using the social media. If we control the activity, we can control different type of activities that is being offered by the help of the social media. You see, like as we are very much familiar, like we have the four type of happy hormone. Okay, so this happy hormone help us to understand like how we will work. So this happy hormone is very much common for our healthy life. So these four happy hormones, like if we talk about the dopamine, is always related with the food. If you take good food, then ultimately you will feel happy. And what will be like a good food? No one can decide. For me, maybe like a halwari is a good food for me. Maybe for other people, rasgulla will be the good food. Maybe the other is a biryani will be the good food. So for what cases what will be the good food is all about the taste bud. Taste bud of the tongue. That is how you are training your taste bud. That is very much important aspect and it is depending on the individual. So if you give proper food to the adolescent learner, they will be increasing, they will be developing dopamine and they will feel happy. And then if the happy hormone will secret ultimately, their growth and development, mental ability, everything will work properly. Similarly, if you talk about the oxytocin, so this is the kind of aspect where the feel, if you love to the adolescent learner, because in that time the adolescent learner fall in love. Because male would have affection for the female, and female would have affection for the male, and that is very common. Okay, so that is very common because due to the hormonal activities it is happening. This is the problem of age. This is the problem of age and stage, not the problem of a human being. Okay, adolescence, this age, adolescence period, একটা ছেলে একটা মেয়েকে ভালোবাসবে, একটা মেয়ে একটা ছেলেকে ভালোবাসবে, that is the common phenomenon. But we need to address whether this is the right time to show your love and affection. Now, most of the cases in a co-ed school, what is happening? Suppose I am a class teacher, one boy came, one girl came and said, "Sir, দেখুন আমাকে না ও I love you বলেছে।" কে বলেছে? Now call the boy. And once the boy is called, then you are calling the parent and you started to beat. What is happening? Now you need to control. Let us say in first line, handle with care. That means you have never handled with care. Instead of waiting, instead of calling to the parent, you should understand the feeling, understand the concept, understand the nature of the consequences. So in that case, তাকে আমি মারধর না করে we can guide, we can counsel them. Like this is not the age to tell like I love you because it's a very very easy to speak. So what are the things that you have restored to tell him I love you, but you didn't tell her I love you. আমরা যদি জিজ্ঞেস করি যে তুমি মেয়েটাকে ভালোবাসো তো, but could you please tell me like what are the criteria that you have put together to say I love you? Then they will come to know. They will come to know like whether it is attraction or it is a true love. Okay, we have the true love, so that things we can easily understand. So, but in that case, instead of telling, আমরা যদি তাকে মারতে লাগি বা প্যারেন্ট কল করি ultimately they will be in a traumatized zone and they might have some suicidal tendency and they might commit suicide. So এইভাবে কিন্তু আমরা যদি তাকে ভালোবাসি, definitely they will increase their hormone that is oxytocin and they will feel good. Similarly, another happy hormone that we can consider that is called serotonin. So sometimes we need to involve our adolescent learner from different type of physical activities. আমরা যদি তাদেরকে physical activity করতে দিই, then ultimately they will secrete their hormone and they will be happy. And finally, another happy hormone that is called endorphin. So these are the kind of same things that if we let the learner to do different physical activities, ultimately they will develop, and ultimately we will trigger different type of symptoms and happy
societal, undesirable component. So sometimes, alcohol, taking disorder, and smoking. So as I see, sometimes the peer pressure, due to the peer pressure, they will walk to each other. So now we have to, give them idea after drinking alcohol, what will be the negative consequences? How it will directly create on the nervous system. Similarly, if you have the nicotine, if you penetrate the in your body, then how your brain will be, disturbed. So if you tell them, if the target related information, if you share with the learner before the adolescent, they will come to know, and they will not only develop their self, reliance abilities, rather they will also guide the other people and not to have their own framework. Socially undesirable. See, the different type of healthy habit we can consider. Health is depending upon the food habit. If you have a proper food habit, then ultimately we can develop a healthy habit. So I'm not going to discuss all this type of healthy habit because if I start to discuss ultimately I will give you another 1 hour because how different type of food substances like junk food, how the junk food is very much killing the nervous system. Even if you will be surprised to know the chapati that is flour product, any kinds of grain, maida and other all these type of product is creating problems in our health and how this is also related to the brain development. That is also we can say, but right now I don't think it will be sufficient time to share. But in that case, healthy habit is very important. If you have a healthy food habit, and ultimately we can save our society. Sometimes, as I said, like we have to tell the students to speak no. The moment somebody will offer like alcohol, like nicotine, and other substances, then we have to admit, okay, you just tell them no. If you speak no, then ultimately. So if you train your learner to say no, ultimately they will come to know yes, no is not a wrong term. So you have to train your learner to say no. So when the people will compare the other people, like okay, hey, motha kichu hobe na, it is smoke kichu hobe na. So in that case, you train them to deny. Tell them to go into the denial mode. So if they will say no, I don't want to have any one sip more. I don't want to even have a one nicotine. I don't want to penetrate any nicotine substances in my body. Then ultimately they've been in a healthy zone. So that things we have to train. So we have to speak. You tell no because if you say no, then ultimately nothing will happen. Many times we are, little fear pressure, as I say, sometimes we are just like, okay, if we walk na, I'm going to chele na. So like this, let them think, I'm chele na. Because if you think like if I drink a sip of one sip or alcohol, then I'll be tagged like a chele or I'll be tagged like a modern. And I don't want to be a tag I don't want to take a tag like modern chili or modern meat. So like this way you have to train. So if you train, if you mentally tell them to establish a schematic knowledge, ultimately nothing will happen. Ultimately we can save. We will be saving our society. We will truly save our society. Now, as I said, we need to focus about the certain aspects like mean time. Even not only it is applicable for the adolescent learner, we need to focus about this is also applicable for our cases as well. We need to understand me time. I don't know how many of you are putting the me time, how many of you are following the me time. If we love ourselves, then only we can love other people. Initially, you have to love yourself. If you love yourself, that means you have to give some time for yourself. You think what exactly you are. You think what exactly you can do. So if you think what exactly you can do, then only you can do good things for the other people. Okay. So many times as a different type of different speakers, they already acknowledge when we are talking about the women empowerment, when we are talking about the adolescents
behavior, we need to understand whether what is their need. If they understand their need, and these type of things only will come out when they will develop their me time. So we need to focus about the me time, if you understand what is called me time, if you try to at least 30 minutes, if you get some time to invest for ourselves, then ultimately it will be very healthy practice for all of us. And finally, I can say, like, if the adolescent learners need any kinds of help, then we need to focus, we need to develop some healthy practice. We need to develop some healthy practice. That means sometimes it is happening, like adolescent learner, they cannot come up with their own ideas. Sometimes due to the social pressure, due to the family pressures, due to the school pressure, they never come up with their own idea, and they never try to share their problem. See, if we indulge with them, as I said, if I become the friends of our guide, then definitely we will try to understand what exactly the things are going on in their mind. We can, that is called brain mapping. So we can have the mapping aspect for the brain. So when we will map their brain, ultimately we will try to fit into the brain. So when we will be fitting into the brain, we will try to understand what exactly things are going on. So in that case, these things is very important. If you try to understand their mind, if you try to read their mind, ultimately we can solve 50% problem what is happening in the age of the adolescence period. Similarly, we can say a few things like most of the cases we are not letting our children to go to the outside. We are not letting our children, basically the adolescent children, to go to the outside to indulge in the societal neighborhood. So in that case, if you let our adolescents learn to have the different physical practice, physical activities, not only it will help to develop the dopamine, endorphin, serotonin, that is, we will also trigger the different type of happy hormone, and this happy hormone will help them to develop their different type of mental abilities. So various type of mental abilities that I have shared. So finally, I can say. So finally, we can say if we talk about the various aspects of mental abilities, we need to understand what is called mental and what is called health. So if you simply focus about the mental abilities and health aspect abilities, then only we can save our society, we can develop our society, we can nurture our society in different ways. So finally, I can tell, like it is very normal aspect we need to address. And sometimes the people are telling, like, it is not possible. But what I say, that being a teachers, we must not be like a flower. The being a teachers, we must not be like a flower. We all people are like we are behaving like a flower. But we have to. We teachers are they have to be like a rock. We have to be like a rock. We cannot behave like a flower. Many times the teachers are telling, "Arey, আমি তো এই কাজটা করতে পারবো না. It is not possible for me. It is not possible to train the adolescent learner." But in that case, I just want to tell one thing, that is in Hindi. I hope all people will enjoy. But I say, like, instead of having the flower-like attitude, we can develop our the rock-like attitude. So that's why it's very much common, like a dialogue that we used to say. I just forgot that slogan is very common when we consider. I want to say, like, it is in Hindi. I hope you people are very much familiar about the Hindi. Sometimes, many times, the people are telling, like, फूलों की तरह मत जियो, जिस दिन खिलोगे बिखर जाओगे. So we teachers, we must not lead our life like a flower. तो फूलों की तरह मत जियो, जिस दिन खिलोगे उस दिन बिखर जाओगे. जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तरह से जाओगे उस दिन भगवान बन जाओगे. So we teachers should be like that. We have to behave like a rock. And the way we will behave our work, we will definitely stay our society. Thank you very much. Thank you very much for being a passive and active listener. And thank you for tolerating this speech. Thank you once again. Thank you.
রবীন্দ্র ঠাকুর সাহেবকে আমরা অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই তার এত মূল্যবান একটি বক্তব্যের জন্য। যদিও আমরা একদম আজকে সেমিনারের প্রথম দিনের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি, আমাদের পার্টিসিপেন্ট যারা, বিশেষ করে আমাদের কলেজের ছাত্রছাত্রী যারা, তাদের পক্ষে হয়তো এত লম্বা বক্তৃতা শুনে যাওয়াটা খুব কষ্টকর ব্যাপার হচ্ছে, কিন্তু আমরা তোমাদেরকে বলতে চাই যে এই সেমিনার তোমাদের জন্যই। যত বেশি করে কষ্ট করে কনসেন্ট্রেশন দিয়ে ভেতরে ঢোকাতে পারবে তত জীবনে তোমাদেরই দাম। হয়তো আজকে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু আমরা চাই তোমাদের কষ্ট হোক। আমরা একবারে শেষ, আজকে প্রথম দিনে এসে গেছি। আমাদের আজকে শেষ স্পিকার আমিটি ইউনিভার্সিটির প্রফেসর শুভদীপ দাস। শুভদীপের একটা স্পেশাল আছে, পরিচয় আছে। শুভদীপ হচ্ছে আমার খুব অনেক দিনের ছোটবেলার বন্ধু, আর আমরা একসাথে অনেক বছর ধরে একই গাইডের আন্ডারে রিসার্চ করছি, পিএইচডি করছি। শুভদীপ এসেছিল আজকে আমার কলেজ, তারপরে আমি শুভদীপকে বললাম, ওর কোনো প্রিপারেশন ছিল না, বাট আমি তাকে অনুরোধ করেছি কিছু বলার জন্য। Very good evening. I would like to express my sincere gratitude and thankfulness to Shobut Shongho, Shobut BA College and Shobut PTTI for calling me here today. I would like to specially thank Mr. Anshuman Das, Director and Secretary of Shobut Shongho, Arunab Das, Administrator of Shobut BA College and PTTI, respected delegates, resource persons, the organizing secretary and the committee members who had made this possible. And I would like to specifically thank the audience who has been there for this long, sincerely listening to each and every word they have been told. In তোমাদের জন্য এই সেমিনারটা has become, a pool of knowledge. যেখানে you are getting a gift. যেমন গঙ্গাসাগরে হয়, কুম্ভ মেলায় হয়, you get a dip into the water and you come out as a pious person. মানে তুমি একটা জলে ডুব দিয়ে তুমি শিক্ষিত হয়ে তুমি স্পিরিচুয়াল ওয়ে বেরোচ্ছ। সেরকম ভাবে এই সেমিনারের এই দিকগুলো হচ্ছে তোমাদের ওই পুলটা, ওই নলেজের মহাকুম্ভটা। I know there has been information overload. There has been knowledge overload. There is lot of things every one of your resource person delivered it. যেসব বলেছে তার মধ্যে যদি তোমরা if you can remember 10% of that information and apply that in your own practical field, তোমাদের জন্য এটা অনেক অনেক বড় ব্যাপার হবে। So I request all of you to put your hands together. একটা জোরে তালি দাও তোমাদের কলেজের জন্য, তোমাদের অর্গানাইজেশনের জন্য এবং তোমাদের প্লিজ all of you please আর একটু জোরে। So matter of fact, I will not take much of your time. It's already late. People, we are waiting for everyone to end at least. So I'll not take much time. I'll just have a small deliberation, a very small one. For that, I will come down here. Okay, works. Before I start anything, I would like to call one of you who is in the front. তোমরা কি স্টুডেন্ট কি আছো এখানে সামনে? একজন স্টুডেন্ট, একজন প্লিজ আইসো। Can we have a huge round of applause? Yes, thank you. তোমার জন্য খুব সিম্পল কাজ, তুমি তোমার নাম বলবে সবাইকে। সবাই ওর নাম জানো? সবাই জানো? জানো। তো ওর নাম বলবে আর ওর অ্যাড্রেস বলবে। তুমি তোমার নাম আর পুরো অ্যাড্রেসটা তুমি বলো। Myself Naumika Boito. I'm from Raigadi. পুরো অ্যাড্রেস মানে পাড়া হোক, রায়দিঘি, তারপর ওয়েস্ট বেঙ্গল। Raigadi Srikondola, Mojapur 2,
24 Paragana South. So she is from she is from Mathurapur, I think, to South Chowbish Pargana. We think you most people are from South Chowbish Pargana. তারপরেও কিছু কমা আছে। কমাগুলো বোঝো? Each address has some commas. So one comma is South Chowbish Pargana, comma West Bengal, comma India. Full stop. তাই তো লেখা হয়? হ্যাঁ? তারপরে কি কেউ কখনো লেখে? Does our living, our entirety of our living stops at being the Indian? আমরা বাঙালি, আমরা ভারতীয়, শেষ। আর কোনো আইডেন্টিটি আছে? হ্যাঁ? আছে? কি বলো? You are human being, very good. সেটা তো আমাদের বায়োলজিক্যাল আইডেন্টিটি। অ্যাড্রেসের কোনো আইডেন্টিটি আছে আর? আমাকে যদি কেউ চিঠি পাঠায়, ওই চিঠিটা লিখে চলে আসবে তো? চলে আসবে। ভিলেজ, পিনকোড ইত্যাদি দিলে চলে আসবে। ভেরি গুড। কিন্তু যদি চিঠিটা ধরো হাইপোথেটিক্যাল সিচুয়েশন প্লুটো থেকে আসছে কিংবা ইউরেনাস থেকে আসছে, আসবে ওদের জুপিটারে গিয়ে হারিয়ে যাবে। So we have one planet, we have one more address called the Earth. Indian পরে আরেকটা ওয়ার্ড যোগ করতে হয়, সেটা হচ্ছে Earth. We live on the Earth. That's the only planet that we have. So আমাদের কাজ হচ্ছে from classroom to communities of climate education. Educating about climate cannot happen over the climate of, for example, South Chowbish Pargana, or for example, Kolkata. এইভাবে climate হয় না। Climate is a way long way, মানে broad, and it's consumed of over 30 years. 30 বছর ধরে একটা এরিয়ার পুরো geographical climatic condition is comprised of climate. It's like remote. Next. So my question was, can we live on any other climate, any other planet? Is it possible? Why? Yes, please. Very good. Due to the lack of climate, we don't have an environment supporting the need that we humans or any other flora or fauna has. মানে কোনো গাছ অথবা প্রাণী বাঁচার জন্য we need a certain environmental condition that is climate. সেটা আজ বাজার কোথাও নেই। বাংলা ছিল। আচ্ছা ঠিক আছে। এটা কাজ করছে। ও একটা পিপিটিতে কিছু সমস্যা হয়েছিল। So anyone who had heard the term the pale blue dot? শুনেছো কেউ pale blue dot? If not, 1990 সালে in 1990 14th of February, এই কদিন আগে চলে গেল। 30 বছর আগে, এক্স্যাক্টলি না 35 বছর আগে, ভয়েজার বলে একটি নাসার যান, he was crossing Saturn. তো স্যাটার্নের রিং গুলো দেখার জন্য ভয়েজার 1 went the ring to study the rings of Saturn. তো যখন যাচ্ছিল ওখানে, so some of the scientists, they wanted to understand কি দূর থেকে আর্থ কেমন দেখতে হয়। So the earth looked like this. Next slide please. ওই যে দেখতে পাচ্ছ মাঝখানে, visible from the back, ওই যে একটা ছোট্ট দানা, that is where we live. It's called the pale blue dot. দূর থেকে ঠিক approximately 6 billion kilometer দূর থেকে earth looks like this. It is the only planet that we have. So the point is why climate education is important.
আজকে আমরা কথা বলছি ক্লাইমেট নিয়ে, এডুকেশন নিয়ে, ম্যানগ্রোভ নিয়ে। Obviously, আমরা কথা বলতে হচ্ছে because we require these deliberations to be put up and practically implement them in the real life scenario, which is not happening again, I might tell you. So why climate education is important? কেন দরকার? ওই যে বললাম, we don't have a next planet to live on. কালকে জাম্প করে তুমি স্যার বলছিলেন যে সন্দেশখালী থেকে ইউ ক্যান গো টু ধরো সোনারপুর, বারুইপুর। আর থেকে লাভ মেরে মার্সে যাওয়া যাবে না, বা আর থেকে লাভ মেরে ভেনাসে যাওয়া যাবে না। So we have only one planet, right? So climate, unless and until we understand where we live and we try to pollute it, we try to end our climate, like the environment that we live, আমাদের আর যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। নিজের ঘরে বসে নিজের ঘরকেই মারছি। So then is this one term called sustainability. আমি দেখছিলাম তোমাদের brochure, I was very intrigued to see two things. Number one, I really liked the name of Shobuj because it resonates with the idea of being green. Green ecology, green environment, everything is green. এই সবুজ থেকে এই কনসেপ্টটাই আসে মাথার মধ্যে। And I really like the logo that has been created. You know how a gender, sensitive logo who is trying to protect Mother Earth. So sustainability নিয়ে কথা হচ্ছিল, sustainability কাকে বলে? Anyone who can give me any idea? Sustainability, na? What is the meaning of sustainability? Huh? Anyone? Jacob bolte pare. If you so, and I know you are at least graduates and postgraduates. হ্যাঁ, ধারণ ক্ষমতা, রাইট? আচ্ছা, আরেকজন বলবে ওখান থেকে, আমি শুনতে পাচ্ছি। ওকে, স্থিতিশীলতা। স্থিতিশীলতা, sustainable means স্থিতিশীলতা, sustainability is something else. একটু আলাদা। Anyone? আচ্ছা, sustainability is a goal, is an aim to achieve. এটা একটা গোল, যে গোল বলে যে বাইরে ওখানে জল রাখা আছে, তোমরা লাঞ্চ করার পর সবাই গিয়ে ওখানে জল খেয়েছো ইন দ্যাট ট্যাঙ্ক। তুমি যদি জলটা খুলে মুখ ধোও, মাথায় চুলে দাও, হাত ধো, পা ধো, জলটা শেষ হয়ে যাবে। There are 200 more people sitting here, they will not be able to consume. ওই যে তুমি এক গ্লাস জল খেয়ে বাকিটা বন্ধ করে রেখে দিলে, that is sustainability. প্রতিটা action is a sustainability if you do it the right way. So you see, it says it's a social goal. একার পক্ষে হবে না, একজন করলে হবে না, যতজন আছে সবাইকে করতে হবে। A societal goal that how people can coexist without harming nature. এবার এইটার এডুকেশনটা কেন জরুরি? দেখো, we being teachers, we always try to incorporate knowledge to you. Knowledge এইরকম knowledge, factual knowledge, conceptual knowledge, metacognitive, tacit, these knowledge, এরকম knowledge domains আছে, তোমরা পড়েছো knowledge domains, I guess. এই নলেজটা কেউ দেয় না যে why we should keep things sustainable. We should not think about ourselves. Self love is important, but সব self love যদি সব তুমি নিজে নিয়ে নাও, then it becomes very difficult to sustain. So sustainability তিনটে portion আছে, I will not go through it. There is an environmental, if you see the Venn diagram, বুঝতে পারছো কোনটা? The Venn is that one. So it says we have three things: economy, society, and environment. This Venn diagram suggests that environment এর মধ্যে society, society এর মধ্যে economy. So if you kill environment, society will not be there, neither will be the economy. So that is why environment is the most important. ওই উপরের ব্লকটা চলে গেলে নিচে দুটো থাকবেই না। Sir was respected
Navin sir was showing us this SDG goals, I remember, and sir was very, very much keen on taking good health, gender equality. So 3, 4, 5, sir touched on all the three goals. একদিনে তিনটে গোলের ব্যাপারে কথা বলা is like because 3 hours to speak at least for one goal if you require. এখানে দেখো যদি if we see this you will find we have 4 environmental goals. চারটে কোন চারটে can you show me here? এখানে দেখা যাচ্ছে see it's called climate action, life below water, life on land. Then you say sustainable cities and communities. Because sustainable cities is number 11. Then equally you will see clean water and sanitation again a part of environment. Clean water will not happen unless until you have environment. So, and number 7 is affordable and clean energy. Again, it is because of clean environment inequalities. এই যে সাস্টেইনেবল গোলস গুলো এগুলো ইউএন 2015 সালে they gave us these goals. এই যে বললাম আমি সাস্টেইনেবিলিটি ইজ আ গোল, এই যে কটা গোল ইউএন আমাদেরকে দিয়েছে 17টা গোল যে by the end of 2030 we should have no poverty, we should have zero hunger. এইভাবে 17খানা গোল অ্যাচিভ করতে হবে। তার মধ্যে if I see a very pertinently I will observe at least 5 to 6 goals are given on environment. বুঝতে পারছো কতটা ইম্পর্টেন্ট এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ। সেখানে দাঁড়িয়ে what is the role of a teacher? The down to top theory of climate education. এবার কথা হচ্ছে what is your role in that? কে বলবে? What is your role? স্যার এটা তো ভেবে দেখিনি আমাদের রোলটা কি হবে? What is your role in that? Your role in that is something called down to top theory of education. That means you are the ones at the very grassroots level. তুমি হচ্ছো বা আমরাই হচ্ছি এই শিক্ষক সমাজই হচ্ছি তারা যারা প্রত্যেকটা স্কুলের ক্লাসরুমে, প্রতিটা কলেজের ক্লাসরুমে, প্রতিটা ইউনিভার্সিটি ক্লাসরুমে দাঁড়িয়ে we have that ability to influence 40-50 people at one time. মানে আমার ক্লাসরুমে 40-50 জনের বা 100 জনের I have the ability to influence that 40% at that point of time of 1 hour or 40 minutes whatever the class is. তোমার ক্ষেত্রেও তাই। If we can take some responsibility, যদি আমরা নিজেরা কিছু responsibility নিতে পারি, it should come from within and we make our strategies, techniques in classroom to achieve those goals, then it becomes actually practicable in classroom or in society. কেউ যদি দিল্লিতে বসে করে, it will not be the down to top theory, it will be top to down theory. তো দিল্লিতে বলবো একজন সে একটা নোটিশ পাঠালো কলকাতায়, কলকাতা থেকে একটা নোটিশ আসলো ডায়মন্ড হারবার, ডায়মন্ড হারবার থেকে একটা নোটিশ আসলো তোমার কাছে, আস্তে 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 the essence is lost, তোমারও কাজ is lost. উল্টো দিকে যদি যায়, যদি তোমরা প্রতিজন ক্লাসরুমে গিয়ে যেটা বোঝাও ওদেরকে, প্রতিটা বাচ্চাকে রাইট ফ্রম দ্য বিগিনিং কি দিস ইজ রিকোয়ার্ড, এটা করতেই হবে তোমাদেরকে, এটা উল্টে উপর দিকে যাবে। তুমি 40 জনকে বোঝাবে, 40 জন 400 জনকে বোঝাবে and like that it goes. So there is the down to top climate education. তো এটা কিভাবে পসিবল? আমরা সবাই কেন এরকম হচ্ছে? আগে পড়ে তো পড়ে নেক্সট যে কিছু এটা আমি হোয়াটসঅ্যাপ পাঠিয়েছি। হ্যাঁ ঠিক আছে। So in this regard I have devised or I have asked you to make something called ABCE, activity based climate education.
if you are teachers and you you want to really incorporate climate education in your classrooms, that this one was classroom to communities. তোমাদের থিমটা হচ্ছে ক্লাসরুম টু কমিউনিটি, তুমি ক্লাসরুমে পড়াবে, সেটাই will be resonated in the community, right? So you see, so this is called ABCE, activity based climate education. So the ABC, তারপর দুইটা নেই E. What happens with that is you create small activities in your respective pedagogy subjects. যে সাবজেক্ট গুলো তোমরা পড়াবে, it can be English, can be mathematics, can be history, and you will incorporate, geography হলে খুব ভালো, and you will incorporate various activities down in those various things, pedagogies. ক্লাস ওয়াইজ ডিফার করবে, সেটাকে অন্য ক্লাসে না অন্য একদিন আমি বলতে পারবো তোমাদেরকে, একটা সময় নিয়ে আসছি যে হাউ উই হ্যাভ টু ভার্টিক্যালি আর্টিকুলেট দ্য কারিকুলাম। সো ভার্টিক্যাল আর্টিকুলেশন তো দরকার আছে। তাই ধরো আমি কনসিডার করছি ইউ পিপল উইল টিচ মোর অর লেস ক্লাস 1 to 8 or 10। তো এখানে বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটি, ইট ক্যান বি প্লে বেসড অ্যাক্টিভিটি, যেমন ধরো তুমি ওদেরকে বললে যে গো অ্যান্ড, আজকে তোমাদের কাজই হচ্ছে your work is this, you have to go around and water all the plants, যত প্ল্যান্ট তুমি দেখতে পাচ্ছ তোমার কাজ, তোমার বাড়ির আশেপাশে যত প্ল্যান্ট থাকবে, it is your work on Tuesdays is to water the plants and report it to me, একদিনের একটা কাজ। or you can give such an examples of, for example, water conservation, যখনই বৃষ্টি হচ্ছে তোমার কাজ হচ্ছে যে you have to save water one bucket at a time। এগুলো হচ্ছে activities, real life activities that you will undertake in your pedagogy subjects। সেটা ভাবতে হবে যে কিভাবে তুমি করবে, obviously you have to incorporate that। Next slide, please। And one more thing we don't have to do, আমি বলছিলাম climate action বা climate sustainability এর জন্য there is a very good concept that we don't have to do, we don't have to plant trees। সবাই বলবে স্যার দিস ইজ দ্য উইন্টার, on June 5th কি হয়, June 5th এ, yes, June 5th is বিশ্ব পরিবেশ দিবস, the World Environment Day। On that day normally what we do, we go plant trees, we take your students, plant trees, very good। এই উইটা মানে হচ্ছে আমরা as a whole in the earth, we don't have to plant trees, তুমি কাটা বন্ধ করে দাও, you don't have to plant, tree নিজে নিজেই হয়ে যাবে, you just stop cutting trees। You don't have to clean your rivers, just stop polluting them। You don't have to clean your land, stop throwing garbage। You don't have to do anything, the earth has the ability, it's a sample, it's a I think Gaia hypothesis। The Gaia hypothesis states that it's a living organism altogether, it will cleanse itself, you stop polluting it, that much you have to do। এটার জন্য you being teachers, upcoming aspiring teachers, you have to take the initiative from the down to the top, getting the point, classroom to communities। So I like to end my deliberation here only, I will not take much time of yours। Bottom up approach, sorry, bottom up approach। You don't have to I think I have taken 15-20 minutes of yours। You can have a discussion again if you like to। For this time, I will very thank the organizers for this event। Thank you very much। শুভদীপকে অনেক ধন্যবাদ। তোকে জাস্ট আমি লাঞ্চের পরে এসে বললাম তোকে একটা বক্তব্য রাখতে হবে, তার মধ্যে ভিডিও বানিয়ে রেডি হয়ে গেছে। এনিওয়ে, আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষে চলে এসেছি। আমাদের এই রকম একটা গ্রামে এরকম একটি সেমিনার অর্গানাইজ করা ইটস নট সো ইজি। তোমরা যা দেখছো বসে বসে মনে হচ্ছে যেন কিছু নেই, বাট এটা এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা সাংঘাতিক পরিশ্রমের। আমি পার্সোনালি কালকে রাতে 4টার সময় ঘুমিয়েছি, সকাল 6টায় উঠেছি। ইটস ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট। ডে 1 থেকে আমি যার কথা বলবো, যে যার কনসেপচুয়াল, মানে প্রথম থেকে তিনি আমাকে মানে একদম অভিভাবকের মতো গাইড করে গেছেন, যাকে ছাড়া এই সেমিনারটা আমার পক্ষে কনসেপচুয়াল প্লেস করা ভীষণ ডিফিকাল্ট হতো,
যিনি আমার কাজটাকে অনেক সোজা করে দিয়েছেন, তিনি হচ্ছেন দ্বিতীয় বিষয়। তার মতো একজন এক্সপিরিয়েন্স মানুষ ছিল বলে, তাকে প্রথম থেকে আমরা গাইডটা পেয়েছিলাম বলে এত বড় একটা সেমিনারকে আমরা অনেক ভালোভাবে খুব কম দিনের মধ্যে অর্গানাইজ করতে পেরেছি। তো দ্বিতীয় বিষয়টাকে আমি বলবো, আজকের যে তোমার টেকনিক্যাল সেশন, সেই টেকনিক্যাল সেশনটাকে একটু সামারাইজ করে 5 মিনিটের একটা সামারাইজেশনের মাধ্যমে আজকের ডে 1টাকে শেষ করে আমরা কালকে আবার এই রুমে এখানেই ফিরে আসবো। গুড আফটারনুন এভরিবডি। আমি ব্যাক। আচ্ছা, এবার আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে একদম ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে, সারাদিন এইটুকু জাতীয় ভাষায় অনেক কথাবার্তা হয়েছে, সবটা হয়তো মাথার মধ্যে নাও ঢুকতে পারে। না, আমি খুব ছোট করে কি আলোচনা হয়েছে টেকনিক্যাল সেশন দুটোতে, সেইটা সবার সামনে রাখবো, যাতে করে তোমাদের কাছে এটা আত্মস্থ করাটা সহজ হয়। হ্যাঁ, আর যদি হচ্ছে তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, যারা এই আলোচনাগুলোতে ছিলেন তাদের কাছে, সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে তাদের যারা আসেন তারা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে, এরকম একটা জায়গা। আমি জানি খুব একটা প্রশ্ন সেই জায়গায় আসে না, কিন্তু এমনি কিন্তু আমাদের মনে হয় যে আরো দু একটা জিনিস আমাদের একটু ক্লারিফাই করলে ভালো হতো। দেন উই আর দেয়ার। আমরা শুরু করেছিলাম টেকনিক্যাল সেশন, তার আগে আমাদের একটা আলোচনা হয়েছে, একটা কিনোট অ্যাড্রেস হয়েছে, ওয়েলকাম অ্যাড্রেস হয়েছে, অর্গানাইজেশন সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা আমরা শুনেছি, তারপরে অমন মুখোপাধ্যায় সাহেব কথা বলেছেন, সেগুলো আমি বাদ দিলাম। টেকনিক্যাল সেশনে যখন আমরা ঢুকলাম, আমাদের প্রথম প্রফেসর মোহালিক আলোচনা শুরু করেছিলেন। ওর আলোচনার মধ্যে দিয়ে যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাবে উঠে এসেছিল, যেটা কিনা আমাদের ওই কিনোট অ্যাড্রেস থেকে টেনে এনে উনি প্র্যাকটিক্যালি এই জায়গাটাতে এসেছিলেন, সেটা হচ্ছে কনজারভেশন ইজ ফর আওয়ার এক্সিস্টেন্স। আমরা যে কনজারভেশনের কথা বলছি সেটা আমাদের নিজেদের বেঁচে থাকার জন্য জরুরি। এইটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আমাদের আজকের আলোচনার মধ্যে থেকে উঠে এসেছে। এবং আমরা আলোচনাটাকে উনি এইদিকে নিয়ে যেতে চাইছিলেন যে হাউ টু প্রোটেক্ট অ্যান্ড কনজার্ভ, কিভাবে আমরা প্রোটেকশন এবং কনজারভেশনের দিকে এগোবো, সেই বিষয়টা আলোচনা করেছিলেন উনি। এবং শিক্ষার ভূমিকা কি হতে পারে এই সংরক্ষণের জন্য, কনজারভেশনের শিক্ষার ভূমিকা কি হতে পারে, এইটার উপরে একটা আলোচনা এসেছে। এবং আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের একদম শেষে যে কথাগুলো বলা হলো, একদম উনি ওই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস, যেটা ইউএন এসডিজি, যেটা কিনা 17টা গোল নিয়ে যে কাজ 2015 সালে, তার আগে এসডিজি থেকে এসডিজি তে আমরা এসেছিলাম 2015-তে, মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল 2000 থেকে 2015 এসে আমরা দেখলাম যে ওটা তো অ্যাচিভ করিনি, আবার নতুন করে ভাবার দরকার হয়ে পড়েছে, ফলে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলে আমরা এলাম। 2030 সালে আমরা আবার বলবো যেটা তো অ্যাচিভ করলাম না, ফলে আবার কি করা যায়, এই প্রসঙ্গটা বারবার চলতে থাকবে। তো আমরা একটু একটু ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ করে, একটু একটু প্রায়োরিটি চেঞ্জ করে আমরা কিন্তু এক কথা আবার বলতে থাকি। এটাই আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয়। গোটা পৃথিবী জুড়ে আমরা এই কাজটাই বছরের পর বছর, ডিকেডের পর ডিকেড, আমার মনে হয় এরপর সেঞ্চুরির পর সেঞ্চুরি ধরে আমরা এই কাজটাই করে চলেছি। উপরে যদি আমরা সত্যি সত্যি নিজেরা লিডারশিপ দিয়ে সিস্টেমটাকে চেঞ্জ করতে না পারি। তো যাই হোক, এসডিজি নিয়ে অনেকটাই আলোচনা হয়েছে এবং সেখানে উনি যেটা বলার চেষ্টা করছিলেন যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টে ক্লাইমেট এডুকেশন, মানে একটা তো ক্লাইমেট অ্যাকশনের জায়গা আছে এসডিজি 13, একই সঙ্গে ক্লাইমেট এডুকেশন কি করে এসডিজি অ্যাচিভ করতে সাহায্য করতে পারে সেই ব্যাপারটা বলেছে। এটা কিন্তু কেবলমাত্র ক্লাইমেট অ্যাকশন বা এসডিজি 13 নয়, even এসডিজি 1, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5 জেন্ডার, প্রত্যেকটাই মানে পভার্টি, হাঙ্গার, জেন্ডার, এডুকেশন, হেলথ, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিভাবে এই আমার ক্লাইমেট এডুকেশন আমাদেরকে সেই দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে সেটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রত্যেকটাই আসলে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল কিন্তু এক একটার সঙ্গে লিঙ্ক, আমরা বলি ইন্টারলিঙ্ক। তা সেই ইন্টারলিঙ্কেজের কথাটাও কিছুটা পরিমাণে হয়তো ডিরেক্টলি এক্স্যাক্টলি এইভাবে বলেননি, কিন্তু ওর কথার মধ্যে দিয়ে ইন্টারলিঙ্কেজটা বারবার করে উঠে এসেছে। সুতরাং সেই আলোচনাটা হয়েছে এবং এটা করতে গিয়ে যেটা বলেছেন যে তোমাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি যে অ্যাজ ফিউচার টিচার্স, তোমরা যেহেতু বিএড কলেজ বা প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে আছো এই মুহূর্তে, তোমাদেরকে ধরা হচ্ছে অ্যাজ ফিউচার টিচার এবং সেক্ষেত্রে তোমরা কি করে এজেন্ট হিসেবে ফাংশন করতে পারো, মানে ক্লাইমেট চেঞ্জের
এই মেসেজগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া, রেসিলিয়েন্স ক্রিয়েট করা, এসব ক্ষেত্রে তোমরা কিভাবে এজেন্ট হয়ে কাজ করতে পারো সেই প্রসঙ্গটাও আলোচনার মধ্যে দিয়ে এসেছে। এবং এই আলোচনা করতে গিয়ে উনি জেন্ডার সেন্সিটিভিটির কথা বলেছেন, যেহেতু আমাদের টপিকটাই ছিল জেন্ডার সেন্সিটিভিটি নিয়ে, মানে একটা অংশ বড় ভাবে ছিল, সেটা নিয়ে উনি কথা বলেছেন। আর এই প্রসঙ্গ পরবর্তী আলোচনাতেও ডক্টর ঠাকুর তার আলোচনাতে বলেছেন যে জেন্ডার মানে কিন্তু কেবলমাত্র উইমেন নয়, এমনকি কেবলমাত্র মেল অ্যান্ড ফিমেল নয়। there is a concept of LGBTQ, অর্থাৎ আমরা একটা থার্ড জেন্ডারের কনসেপ্টও আমরা আছি। ফলে জেন্ডারটা বুঝতে গেলে আমরা যদি মনে করি যে জেন্ডার জাস্টিস, জেন্ডার ডেভেলপমেন্ট মানে কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য কাজ করা, সেটা একেবারেই একটা ভুল ধারণা। এটা দুটো আলোচনার মধ্যে দিয়ে এসেছে বলে আমি এক জায়গায় এখানেই বলে দিলাম আর কি। আচ্ছা, এটা বলতে গিয়ে একটা জিনিস উনি বলছিলেন যে মহিলারা এমপাওয়ার্ড হলে বা মহিলারা লিডারশিপ নিলে কিভাবে চেঞ্জ গুলো আসতে পারে বা অন্তত ক্রাইসিস গুলো কিভাবে অ্যাড্রেস হতে পারে সেই বিষয়টা। এবং সেটা বলতে গিয়ে উনি কোভিড-19 এর কথা বলেছেন যে কোভিড-19 এর মেসেজ গুলো বারবার অ্যাড্রেস হয়েছিল সবার জন্য সার্টেনলি, কিন্তু একই সঙ্গে মহিলাদের জন্য বিশেষ করে বলা হয়েছিল যাতে করে কেউ সত্যি সত্যি সেটাকে ব্যবহার করে তারা পরিবারে যে হাইজিনিক প্র্যাকটিসেস যেটা দিয়ে হাইজিনিক প্র্যাকটিস রিসার্চ মেইনটেইন করা, যেগুলো কোভিড এর এগেইনস্টে আমাদের লড়াই করতে সাহায্য করেছিল, সেটা কিন্তু মহিলারা লিডারশিপ রোল নিয়েছিল। শুধুমাত্র উইমেন এসএইচজি মেম্বার বা উইমেন আশা ওয়ার্কার, অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার এরা যেমন সরাসরি একটা লিডারশিপ রোলে ছিলেন, কিন্তু ফ্যামিলির মধ্যে মহিলারা কিন্তু এক্ষেত্রে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। সেই কথাটাও ওর আলোচনার মধ্যে এসেছিলেন। এবং সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের জন্য আমাদের মহিলাদের এমপাওয়ারমেন্টটা কেন জরুরি, কতটা জরুরি, কিভাবে জরুরি, এই বিষয়গুলো আলোচনার মধ্যে এসেছে। এবং এটা করতে গিয়ে উনি কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি 2020, যেটা মানে এডুকেশনের স্টুডেন্ট হিসেবে তোমাদের প্রত্যেকেই ভালো রকম ভাবে জানা আছে, এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি 2020 তে সাস্টেনেবিলিটি, ক্লাইমেট অ্যাকশন, এই যে কনসার্ন গুলো কিভাবে এমবেডেড হয়েছে সেই আলোচনাটাই উঠেছে। বিশেষত এসডিজি 4 এবং ইকুইটেবল ইনক্লুসিভ এডুকেশনের কথা উনি বলেছেন। একটা একটু ছোট্ট কারেকশন, that literacy rate of Sundarban which he has said, probably there might be some problem with the source, because literacy rate of Sundarban is nowhere around 26% or something like that. It's substantially higher. In fact, Sundarban literacy rate is as per 2021 census 64 point something. 60, yes, it's 64.44%. This is all 19 blocks of Indian Sundarban. এখানকার লিটারেসি রেটটা এরকম একটা জায়গায় 66.44%। আর দুই হচ্ছে সুন্দরবনের মধ্যেই কতগুলো জায়গা আছে যেখানকার লিটারেসি, মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের লিটারেসি রেট 2011 হিসাব অনুযায়ী 77% প্লাস। সুন্দরবনের মধ্যে অনেকগুলো এলাকা আছে যেখানকার লিটারেসি রেট is substantially higher than West Bengal average and even higher than most of the so-called literacy related indicator advanced এলাকার ছিল। অর্থাৎ আমাদের সাগরের লিটারেসি রেট 80% প্লাস, 83 প্লাস। সুতরাং আমাদের এখানেও একটা স্পেশাল ডিস্ট্রিবিউশন আছে। আমি যদি একটু মানে সুন্দরবনের একটা দিকে সাগর, নামখানা এই দিকটা দেখি, আর একটা দিকে প্লেন বাদল প্রতিমা দেখি, আর একটা দিকে ক্যানিং এবং ওই তার আশেপাশের এলাকাগুলো দেখি, ওই দিকটাতে তুলনামূলকভাবে কম। সুতরাং স্পেশাল ডিসপ্যারিটি একটা ইস্যু সার্টেনলি, কিন্তু সাধারণভাবে সুন্দরবনের লিটারেসি রেট বোধহয় এতটা খারাপ নয়, বোধহয় না, সত্যি এতটা খারাপ নয়, এটা আমরা আগে থেকে আমরা দেখছি। এই আলোচনাগুলো মূলত আমাদের প্রথম ডিসকাশনের মধ্যে থেকে উঠে এসেছে। মূলত যেটা এলো সেটা হচ্ছে যে আমরা যেটা দিয়ে আজকে সকালে শুরু করেছিলাম, যে শিক্ষা এবং ডেভেলপমেন্ট, উন্নয়ন, এই দুটো কিভাবে একটার সঙ্গে একটা লিংক হতে পারে, এনভায়রনমেন্টের সম্পর্কে কথাবার্তাগুলো ক্লাসরুম থেকে কমিউনিটিতে কি করে পৌঁছাতে পারে, সেই বিষয়টাই ওর আলোচনার মধ্যে অনেক বেশি করে এসেছে। এরপর প্রফেসর বিআর মিস্ত্রি উনি আলোচনা শুরু করেছিলেন। ওর আলোচনাতে ইনিশিয়াল এতে মানে আমরা মানে টপিকে দেখেছিলাম দিস ইজ অন ম্যানগ্রোভ রেস্টোরেশন। ইন্টারেস্টিংলি উনি কিন্তু শুরুটাতে ওদিকেই গিয়েছিলেন, মানে হি স্টার্টেড উইথ দ্যাট এন্ড স্পেশালি রিসার্চ অন পলিসি সিনক্রোনাইজেশন, এইটার উপরে কথা বলেছেন। উনি সিবিসিএস এর কথা বলেছেন, যেখানে আমরা ওই মানে ক্লাসরুম টু কমিউনিটিটা সিবিসিএস এ মানে চয়েস বেসড যে সিস্টেম, সেখানে কিভাবে এটা এসেছে সেই আলোচনাটা করেছেন।
এবং একই সঙ্গে আমাদের সুন্দরবনকে যদি জানতে হয়, সুন্দরবনের মানুষের রূপটাকেও জানা জরুরি, সেটাও আলোচনার মধ্যে এসেছিল। প্র্যাকটিক্যালি সুন্দরবনের একেবারে আদি বাসিন্দা একটা ছোট অংশ ছেড়ে দিয়ে বাকি সবাই কিন্তু অন্য জায়গা থেকে আপডেটেড হয়ে সুন্দরবনে এসেছিলেন এবং মূলত এসেছিলেন যে এখানে জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করবে, চাষ যোগ্য জমিগুলোকে গ্র্যাজুয়ালি তৈরি করবে। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই যে কলোনিয়াল কালচার এবং এই সুন্দরবনকে প্লান্ডার করার জন্য যে উদ্যোগ, সেই উদ্যোগের সঙ্গে কিন্তু আমরা জড়িয়ে পড়েছিলাম প্রথম থেকে। যে কারণে সুন্দরবনের যে কোনো এলাকায় গেলে আমরা কোন এলাকার মানুষ, সবচেয়ে বেশি মেদিনীপুরের মানুষ পাবো, সবচেয়ে বেশি মেদিনীপুরের মানুষ পাবো, কারণ মেদিনীপুরের মানুষরা নদী পেরিয়ে এদিকে চলে এসেছিলেন এবং যতটা সম্ভব ল্যান্ড, মানে যে যতটা ল্যান্ড দিতে পারবে তার ততটা জমি, এরকম একটা কনসেপ্ট ছিল এবং সেই জমি নিয়ে তারা কিন্তু ওখানে কাজ করে গ্র্যাজুয়ালি করেছেন এবং সেটাই বোধহয় সুন্দরবনের ইকোসিস্টেমটাকে নষ্ট করতে যথেষ্ট পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এই আলোচনাটাও ওর মধ্যে এসেছে। এরপর উনি পুরোদস্তু তার টেকনিক্যাল আলোচনায় চলে গেছেন। আমাদের আজকের সেশনের মধ্যে একটু এডুকেশনটা ভারী হয়ে গেছে, মানে আমরা যেদিকে যেতে চাইছিলাম সেটা থেকে এডুকেশন বেশি হয়তো চলেও এসেছে, বাট দ্যাটস গুড ফর ইউ, আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে উনি মূলত যে কথাগুলো বলেছেন একটা খুব ইন্টারেস্টিং আমার মনে হচ্ছিল, উনি যে বলছিলেন যে ইয়াংদের মানে ইয়াং জেনারেশনের করার উৎসাহ উদ্যোগ অনেকটাই আছে, আর বয়স্ক মানুষরা হয়তো এক্সপিরিয়েন্স আছে পেয়ে ওঠে না। আমার মনে আছে আমি যখন সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা দিয়েছিলাম, আমাদের একটা এসে করেছিল, মানে অনেকগুলো এসে থাকে, তো এসে গুলো দু রকম অ্যাপ্রোচে করা যায় আর কি। একটা হচ্ছে যে আমি কমন পেয়েছি কিনা, তাহলে আমি অনেক কিছু করে চলে গেছি, তার মধ্যে থেকে একটা কমন পেলাম, আমি খুব ভালো লিখে দিয়ে বেরিয়ে এলাম, এই প্রবণতাটা থাকে এবং অনেকেই এইভাবে তৈরি হয়। কিন্তু আমি দেখেছিলাম 10 বছরের কোয়েশ্চেন পেপার রিপোর্ট অ্যাসেস করে 10 বছরের মধ্যে 100টা এসে এসেছিল, অর্থাৎ কোন সেকেন্ড এসে ফার্স্ট এসের সঙ্গে এক নয়। যদিও ট্রেন্ড একটা আছে, এই টপিক গুলো আছে, এটা থেকে প্রচার করতে। তো যাই হোক, আমি যে এসেটার কথা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে একটা টপিক ছিল if youth only knew and age only could। সেটাই ওর এই আলোচনাটা শুনতে শুনতে আমার মানে ঘটনাচক্র এসেটাই আমি লিখেছিলাম সেটা পরীক্ষাতে। তাতে আমার মনে হচ্ছিল সত্যি সত্যি ওই যে আইরে সবুজ আইরে অবুজ আদমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা। আমরা এখন আদমরা, অনেক বেশি বয়স্ক হয়ে গেছে, আর তোমরা সবুজ, তোমরা অবুজ, তোমরা নবীন, তোমরা আমাদের ঘা দিয়ে বাঁচাবে। আমরা সত্যি সত্যি একটা কথা বলছি, এই প্রসঙ্গটাও ওর আলোচনার মধ্যে খুব ইন্টারেস্টিংলি এসেছিল। এবং তারপর আমাদের হিউম্যান ট্রাফিকিং এর উপর, নিউট্রিশনাল ডেফিসিট ডিসপ্যারিটির উপর, অ্যাডোলেসেন্ট এন্ড পার্টিসিপেশন ইন গ্রাম সভা, এই প্রসঙ্গটা এসেছিল। উনি বলছিলেন যে এটার উপরে ওটা কোনো পলিসি নেই, আসলে আছে। আমরা যদি ডিপিডিপি প্রসেসটা দেখি বা পঞ্চায়েত প্ল্যানিং ক্যাম্পেইনটা দেখি, ওখানে কিন্তু একটা বাল সভার কনসেপ্ট আছে। মানে যেমন মহিলা সভার একটা কনসেপ্ট আছে, গ্রাম সভা আমাদের ক্ষেত্রে গ্রাম সংসদ সভা আমাদের রাজ্যে আমরা বলে থাকি, গ্রাম সভাও আছে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে, আর আমরা মূলত যেটার উপরে জোর দিই সেটা হচ্ছে গ্রাম সংসদ সভা। তো প্রতিটি গ্রাম সংসদ সভা করার আগে অন্তত গ্রাম সংসদ সভা বছরে দুবার হয়, বছরে একবার অন্তত পক্ষে একটা মহিলা সভা আর একটা বাল সভা করার কথা, মানে ছেলে মানে বালক বালিকা সভা আমরা বলি বাংলাতে। তাই বালক বালিকা সভাতে প্র্যাকটিক্যালি এখানে বালক বালিকা মানে মূলত অ্যাডোলেসেন্টরাই আসে। সুতরাং তাদের যে ভয়েস, সেই ভয়েসটাকে, তাদের যে পার্টিসিপেশন, এটাকে এনশিওর করার একটা সুযোগ কিন্তু আছে। এখন এইটা আসলে ইনস্ট্রাকশনে অনেক কিছু আছে, গাইডলাইনে অনেক কিছু আছে, প্র্যাকটিসে আসে। প্র্যাকটিসে আসে কখন? যেখানে হ্যাঁ স্যার, এবারে যে জিপিটিভিটা যেটা আমরা প্ল্যান করছি সেটা যদি একটু মেনশন করে দেন যে আমরা হ্যাঁ একটা কনসেপ্ট এক্স্যাক্টলি। প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই যে গ্রাম সভা বাল সভা ইত্যাদি কথাগুলো হচ্ছে, যেখানে ইউনিসেফ কাজ করে গ্রাম সভাগুলোকে অর্গানাইজ করতে সাহায্য করে গভর্নমেন্ট সিস্টেমকে বা পঞ্চায়েত সিস্টেমকে, সেখানে কিন্তু তারা বাল সভাটা একদম রেগুলারলি করার চেষ্টা করে। বিভিন্ন সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন যেখানে কাজ করে তারা এটাকে একটা প্রায়োরিটি দিয়ে কাজ করে, বিশেষত সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন which deals with child rights and all। মানে আসলে আমরা যে জিপিটিভির কথা বলি, গ্রাম পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান, তাতে 9টা থিমেটিক এরিয়া আছে, তার মধ্যে 3rd থিমেটিক এরিয়াটা হচ্ছে চিলড্রেন।
আমরা বলি শিশু বান্ধব পঞ্চায়েত। শিশু বান্ধব পঞ্চায়েত তৈরি করব, এই থিম নিয়ে আমি কাজ করব, অথচ আমি শিশুদের পার্সপেক্টিভটা জানবো না, বুঝবো না, এটা হতে পারে না। সুতরাং সেইটা কিন্তু ওখানে আছে। ঠিক একই রকম ভাবে আমরা যখন নারী বান্ধব পঞ্চায়েতের কথা বলি বা জেন্ডার নিউট্রাল পঞ্চায়েতের কথা বলি, সেখানেও কিন্তু আবার মানে যেটা এলএসডিটি নাই, সেখানেও কিন্তু মহিলা সভাটা অনেক গুরুত্ব পেয়ে যায়। তো যাই হোক, এইসব আলোচনাগুলো হয়েছিল। তারপরে উনি ফ্যাক্টস এন্ড এভিডেন্সের কথা বলেছেন। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা, যে আমরা এই যে কাজগুলো করছি, এগুলো কি being based on facts, being based on evidence, এই প্রশ্নটা উনি আমাদের কাছে ছুড়ে দিয়েছিলেন এবং দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। সত্যি সত্যি আমরা মাঠ থেকে এভিডেন্স তুলে এনে কতটা আমরা আমাদের, সেটা আমি স্টাডির কথাই বলি আর সেটা আমি কাজের কথাই বলি, কোন জায়গাতে প্র্যাকটিসের কথা বলি, কোন জায়গাতে আমরা এটাকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছি। রানিং এজেন্ডার কথা বলেছেন উনি, কনটেক্সচুয়ালিটির কথা বলেছেন খুব পরিষ্কারভাবে। অর্থাৎ আমি সুন্দরবনে যখন কাজ করছি তখন একটা কনটেক্সট, আমি যখন পশ্চিমাঞ্চলে কাজ করছি তখন কনটেক্সট আলাদা, আবার আমি যখন দার্জিলিং এর পাহাড়ে কাজ করছি তখন কনটেক্সট আলাদা। কনটেক্সট একটা জিওগ্রাফিক্যাল কনটেক্সট, সেটা তো বটেই। আমরা যেটা অ্যাগ্রো ইকোলজিক্যাল জোনে আমরা আমাদের স্টেটটাকে ভাগ করে থাকি অনেকগুলো, এই যে ৬টা ৭টা জোন আছে এরকম ভাবে দেখা হয়, এই জোন অনুযায়ী কনটেক্সট পাল্টাতে পারে। আর তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে মানুষ অনুযায়ী কনটেক্সট পাল্টাতে, সেই বিষয়টা ওর আলোচনার মধ্যে উঠে এসেছিল। এবং একই সঙ্গে উনি বারবার বলার চেষ্টা করেছিলেন যে একটা সিচুয়েশন অ্যানালিসিস এবং সলিউশন সিকিং এর দিকে আমাদের যাওয়া দরকার। এইটা অবশ্য সুজয়ের কথা ছিল, সুজয় চৌধুরী, মানে ওইটা হয়ে যাওয়ার পর উনি প্যারেন্টদের প্রায়োরিটি, তারপরে স্পেসিফিক এডুকেশন প্ল্যানিং, এইগুলো নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলেছেন। সব মিলিয়ে ওর আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা এরকম একটা জায়গা পৌঁছানোর চেষ্টা করছিলাম। এরপরে সুজয় চৌধুরী তার আলোচনার মধ্যে, সুজয় চৌধুরী আসলে একজন প্র্যাকটিশনার এবং অত্যন্ত মাটির সঙ্গে মিশে, মানুষের সঙ্গে মিশে প্রচুর ডেভেলপমেন্টের কাজকর্ম করেছেন। ডোনার এজেন্সি হয়ে কাজ করেছেন, আবার একই সঙ্গে ডোনার এজেন্সি যে কাজগুলো করে সেগুলো ইমপ্লিমেন্টেশনে ফ্যাসিলিটেশন সাপোর্ট দেওয়ার কাজ করেছেন, এভিডেন্স বেসড তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। এবং সেজন্যই অ্যাজ আ প্ল্যানার, মানে যেহেতু ওর সাবজেক্টটাও এইদিকেই, ফলে উনি কিন্তু মানে তার ইঞ্জিনিয়ারিং যে অ্যাকুইপমেন্ট সেটাকেও বারবার ফুটে উঠছিল আলোচনার মধ্যে দিয়ে। এবং যেটা উনি বারবার বলছিলেন যে আমাদের একটা এভিডেন্স বেস থাকা দরকার এবং একটু প্রফেশনালি এনগেজ হওয়া দরকার। এরকম নয় যে আমি একটা ভাষা কথা বলে দিয়ে ব্যাপারটাকে ছেড়ে দিলাম। লার্নিং এজেন্ডা, কনটেক্সচুয়ালিটি, বিল্ডিং পিপলস নলেজ আর পলিসি ইন্টারফেস। পিপলস নলেজ যতদিন আমরা গেইন করতে না পারবো ততদিন আমি কিন্তু খুব একটা কোথাও যেতে পারবো না। আচ্ছা, এরপরে ডক্টর ইনভার্ট আলোচনা এসেছিলেন, and her discussion was mostly on eco-leadership and advocacy training and how ethics is intimately related to this kind of training. Responsibility, how responsibility develops, and think global. This is a motto that she said that our institute also teaches. So এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, and she also talked a little bit about education system in Germany. So এইটা মোটামুটি ভাবে ওর আলোচনার মধ্যে থেকে আমরা পেয়েছি। এবার মিস্টার প্রফেসর ঠাকুর খুব ডিটেইলে আলোচনা করেছেন অন স্পেসিফিক ইস্যু, যেটা অনেকটাই একাডেমিক কিন্তু তোমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হচ্ছে এম্পাওয়ারিং অ্যাডোলেসেন্টস ইন দ্য কমিউনিটি, এডুকেশন এন্ড মেন্টাল হেলথ অ্যাওয়ারনেস। এর উপরে অনেক ডিটেইল আলোচনা করেছে, এটা যদি আমি আরেকবার বলতে চাই তোমরা একেবারেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখো, ওখানেও এসডিজিটা খুব পরিষ্কারভাবে আলোচনার মধ্যে বারবার করে উঠে এসেছে এবং অ্যাডোলেসেন্ট এম্পাওয়ারমেন্টের কম্পোনেন্ট গুলো উঠে এসেছে, কমন মেন্টাল হেলথ ইস্যুস গুলো উঠে এসেছে এবং সেগুলোকে কি করে অ্যাড্রেস করা যাবে সেই বিষয়টা আলোচনার মধ্যে এসেছে। সব শেষে শুভদীপ দাস আমাদের প্রফেসর, উনি যে আলোচনাটা করেছেন এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ডিসকাশন এনেছেন। আমরা অনেকক্ষণ ধরে খুব থিওরিটিক্যাল কথাবার্তা হয়তো বেশিটা শুনছি না, সেখানে একটু অন্য রকমের বাতাস শুভদীপের কাছ থেকে পাওয়া গেল এবং সেই বাতাসের মধ্যে দিয়ে উনি ওই ডাউন টু টপ অ্যাপ্রোচ, এই অ্যাপ্রোচটা নিয়ে কথা এবং এবিসিই দ্যাট ইজ অ্যাক্টিভিটি বেসড প্রাইমারি এডুকেশন,
এইটা কিভাবে হয় এবং এটা কিভাবে ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করে আলোচনাটাকে নিয়ে যাওয়া যায় সেইটা ওর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি। মোটামুটি ভাবে আজকে সারাদিনে একদম ইনঅরাল সেশনটা বাদ দিয়ে দুটো টেকনিক্যাল সেশনে আমরা এই আলোচনাগুলো আনার চেষ্টা করেছিলাম এবং এটার মধ্যে দিয়ে ওই যে কানেক্টার কথা আমরা বারবার বলছিলাম যে প্র্যাকটিশনার এন্ড একাডেমিশিয়ান, classroom and community. So that kind of a connect, we try to build that connect through all these sessions today. আমার ধারণা যে একটা হয়তো কিছুটা হলেও তোমাদের কাছে আমরা পৌঁছতে পেরেছি, যেটা তোমাদের স্যার বলছিলেন আমাদের সুদীপ্ত যে তোমাদের কাছে কিন্তু এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিন, কারণ এখান থেকে তোমরা যতটা নিতে পারবে আসলে অ্যাপারেন্টলি তোমরা বেশিরভাগই নিতে পারবে না বলে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু একই সঙ্গে আমরা বলি না একটা আত্মীকরণ, আমরা যখন শুনি অনেক কিছু কথা এই কথাটা ঠিক সেই কথা হিসাবে আমাদের মাথার মধ্যে থাকে না, কিন্তু আমাদের মাথার মধ্যে একটা চার্নিং হতে থাকে এবং এটা হতে হতে আমাদের ক্ল্যারিটি অফ ভিশন চলে আসে। আমরা আশা করব আজকে সারাদিন প্র্যাকটিশনার যারা কথা বলেছে তারা তোমাদের এই এবারে তোমাদের প্রশ্ন করবে প্যানেলের কাছে যারা বলেছেন তাদের কাছে আমরা কোশ্চেন ফ্রম দ্য স্টুডেন্টস। এখন ওপেন ফোরাম, যদি কারো কোশ্চেন থাকে আজকে সারা দিনের টেকনিক্যাল সেশন নিয়ে কোনো রকম কোনো প্রশ্ন কোনো এক্সপার্টের কাছে তাহলে বলতে পারো। এটা সেমিনারের রুল, আজকে প্রথম দিনে আমাদের কোশ্চেন ওপেন ফোরাম করে আমরা শেষ করব। যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে, কোনো স্টুডেন্ট, কোনো পার্টিসিপেন্ট, কোনো রিসার্চ স্কলার, যদি anybody, even others, resource persons, sir. everybody answer here. এটাই ইন্টারেস্টিং, শেষ হওয়ার পরে আর কোনো প্রশ্ন নেই। জি, তার মানে আমরা ডিসাইড করতে পারিনি সেটা বুঝবো। আচ্ছা, অংশমান জিনিস আমার কাছে জানতে চাইছো সেটাই কি? স্যার না, আমি সেটা তো নিশ্চয়ই আমি ওটা তো বলছিলাম, আমি মানে আমি লিটল কিউরিয়াস। আমি আমার ইনঅগ্রাল স্পিচে আমরা বলছিলাম যে আমরা প্র্যাকটিশনার হিসেবে একটা সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন যখন আমরা ইনস্টিটিউশন হিসেবে তোমাদের মতো অনেক ইউথ ফোর্সকে যখন আমরা অ্যাট্রাক্ট করার চেষ্টা করেছি, আলটিমেটলি সমস্ত প্যানেলিস্ট যারা যারা ছিলেন সবাই কিন্তু বুঝেছে যে ক্লাসরুম সিচুয়েশনে আমরা যারা যারা আমরা ডিগ্রি নিচ্ছি, যারা যারা নিজেদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করছি যে আগামী দিনে এই কলেজে পড়ার পরে কেউ প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষক হবো, কেউ হাই স্কুলে শিক্ষক হবো, এবং তার সাথে যদি শিক্ষকতাই একমাত্র আমরা এখানেতে যারা হলের মধ্যে আছি এবং যাদেরকে আমরা এখানে আমরা দেখছি, স্যার উনি কিন্তু প্রাইমারি স্কুল কিন্তু হাই স্কুলের শিক্ষক নন, উনি একজন ব্যুরোক্র্যাট। উনি কিন্তু নিজের যে ক্যারিয়ার আজকে আমরা সবাই জানি যে একজন এই জায়গাটাতে মানে যখন উঠতে হয় তখন আমাদেরকে নিজেদেরকে ওই লার্নিংটা আমাদেরকে নিতে হয়। আজকে অন্যান্য যারা আমাদেরকে সুজয়দা, আমরা যেটাকে উনি যদি বলছিলেন, উনি কিন্তু বেসিক্যালি আমি বলেছিলাম যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এবং উনিও ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে উনি হতে পারতেন যে অনেক বড় জায়গাতে আরো অনেক কোনো ফার্ম বা অন্য কিছু অনেক কিছু জায়গাতে সেক্ষেত্রে যেতে পারতেন, কিন্তু ওটা ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে থাকার চেষ্টা করেছে। মূল কথা যেটা হচ্ছে যে আজকে এতক্ষণ ধরে যে আলোচনাটা হয়েছে তোমাদের কাছ থেকে অ্যাটলিস্ট কিছু এক্সপেরিয়েন্স বা যেটা আমাদের প্রত্যাশা অ্যাজ এ অর্গানাইজার অফ দ্য সেমিনার, এখানে যে আমাদের প্রত্যাশা যে ক্লাসরুমে যেটা আমরা শিখছি, আমরা আলটিমেটলি কমিউনিটির মানুষ, আমরা আলটিমেটলি কোনো একটা পরিবারের মানুষ, আলটিমেটলি আমরা যারা নিজেদেরকে বড় করছি, যেটা এক্ষুনি বলছিলেন যে অ্যাডোলেসেন্স এমপাওয়ারমেন্টের কথা বলছিলেন, যারা বলছিলেন যে 11 to 19 এই কথাটা বলছেন, আমরা সেই কেসটা কিন্তু এই হলের মধ্যে যারা আছে সবাই কিন্তু আমরা ক্রস করে গেছি। তার মানে আমরা বাস্তব জীবনে আমাদের যে ক্লাসরুম এডুকেশন, আমাদের যে লার্নিং, সেটা কমিউনিটিতে কিংবা নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে আমার এই সেমিনারটা নিজেকে কিভাবে এনরিচ করছে, এই ব্যাপারে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে, আলটিমেটলি তোমাদেরকে কেউ না কেউ দুদিন পরে তোমাদের নিজেদের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হবে। মেয়েরা ভাবছে যে আচ্ছা আমি অনেক কথা শুনেছি, উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট অমুক কিছু করেছে, আলটিমেটলি আমি একটা ভালো ছেলে দেখে বিয়ে করবো, তার ঘাড়ের উপরে বসে ঘুরবো। আর ছেলেরা ভাবছে যে হ্যাঁ ঠিক আছে, উপায় নেই, ওরকম একটা মেয়ে ভালো মেয়ে বিয়ে করতে পারি, কিন্তু তাকেও কিন্তু নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হবে, না হলে উনি বলছিলেন যে অনেকগুলো আছে আর কি,
যে কেউ বিভিন্ন ক্যাটাগরি অফ উইমেনের কথা বলছিল। তো সেক্ষেত্রে প্লিজ কিছু রিয়াকশন তোমাদের কাছ থেকে যদি না পাওয়া যায় তাহলে আমার মনে হচ্ছে যে এই আলোচনাটা বোধহয় ঠিক হবে না। প্লিজ। হ্যালো, নমস্কার। উপস্থিত আছেন সরাসরি প্রশ্নে চলে সরাসরি প্রশ্নে আমরা সরাসরি প্রশ্নে যাব না। আমি একটু নিজের পরিচয় দিই। আমি ইন সার্ভিস প্রাইমারি টিচার। আমার এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে আমার বাড়ি এখানে। আমি প্রতিষ্ঠাতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মানে ইন সার্ভিস প্রাইমারি টিচার। আমি বর্তমানে মানে আমাকে বেসিক করার জন্য এখানে আসতে হয়েছে। আমি 2024-26 বছর একজন মানে স্টুডেন্ট, বর্তমানে আই এম স্টুডেন্ট। আজকের এই যে এত বড় সেমিনার, যেটাকে আন্তর্জাতিক সেমিনার, ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার, এই সেমিনারের আয়োজন করেছে আমার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা, নন্দকুমারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সবুজ সংঘ। যে সবুজ সংঘ 1975 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজকে 9 করে 50 বছর অতিক্রম করে আজকে এই জায়গাতে এই সেমিনারের আয়োজন। এবং এই সেমিনারে আজকে যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ, মহান ব্যক্তিবর্গ এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তিনারা আমাদেরকে আজকের এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে যে তথ্য আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন, আমাদের এই সামান্য যেটুকু জ্ঞান বুদ্ধি রয়েছে সেখান থেকে আমাদের ওনাদেরকে প্রশ্ন করার মতো কোনো মানে আমাদের মানে সেই ধৃষ্টতা আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু এইটা বলতে পারি যে আজকের এই মঞ্চ থেকে যে শিক্ষা অর্জন করেছি, এই শিক্ষা মাথায় নিয়ে আশা করি অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যাব। এই কথা বলে আমি আমার ছোট্ট বক্তব্য শেষ করলাম। নমস্কার। স্টিল স্পেসিফিক কোশ্চেন। তাও আমরা যেটা বলেছি তখন আমাদের খুবই স্নেহধন্য, তো ভালো করে বললো। কিন্তু আমি চাই যে স্টুডেন্টদের মধ্য থেকে কিছু জায়গা থেকে কোনো ক্ল্যারিটি, কারণ তোমরা এখন কিন্তু কেউ গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে কিন্তু এখানেতে বিএড করতে এসছো, অর্থাৎ কলেজে পাঠ চুকিয়ে এসছো। তো অতএব তোমাদের কাছ থেকে কিন্তু এই ধরনের একটু অ্যানালিসিস, কিছু প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে তুমি একটা আস্কিং সেক্ষেত্রে আমরা পেতে চাই। আদারওয়াইজ আমরা আজকের আলোচনায় তাহলে আমাদের সঞ্চালক যিনি আছেন আমাদের সুদীপ্ত, তার কাছে হ্যাঁ বলো কি বলবে। Hello. Sir, one was this seminar first session এ জিওগ্রাফির একজন প্রফেসর তিনি বলেছিলেন যে আয়লা আমফান এই সমস্ত যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো হয় তো আমরা দেখেছি যে মেটেরিয়াল কিছু সরবরাহ করা হয়। উনি আরো একটা কথা বলছিলেন যে নন মেটেরিয়াল সেটা কিন্তু সরবরাহ করা হয় না। সেটা আসলে কি এবং সেটা কিভাবে সরবরাহ করলে আমাদের মানব জীবনে খুব প্রভাব ফেলতে পারে, পজিটিভ দিকটা কি স্যার যদি একটু বলেন। থ্যাংক ইউ। নন মেটেরিয়াল মানে হচ্ছে এই এখানে যে বলা হলো এক্সারসাইজ করলে এন্ডোরফিন, অক্সিটোসিন, তারপরে আরো অনেক হরমোনের কথা বলা হলো বলেছেন স্যার। তো এগুলো কিন্তু মেটেরিয়াল নয়, এগুলো ভিতর থেকে তৈরি হয়। মেডিটেশন, যোগাসন, আমি এইটা বলতে চাই, যোগাসনকে দেবেন। আমি বলতে চাইছি যখন এরকম একটা হ্যাজার্ডস হয় তখন আমরা যেন শুধু খালি বাড়ি হারিয়েছি, খাবার হারিয়েছি, চাষ হারিয়েছি এইরকম ব্যাপারটা, কিন্তু এর সাথে সেই সময় এই প্রশ্নটা কে করেছে আমি তার দিকে হাত তুলুন। হ্যাঁ ঠিক আছে। সেই সময় আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য, ওই যে বলা হলো চলে যাচ্ছে বাড়ির লোক, তো ওই মেয়েটা যখন কোনো বাড়ির একজন পুরুষ চলে যাচ্ছে
ওই মেয়েটার যে দুঃখ তৈরি হয় ভিতরে, একটা তো কিছু হয় বিদায় যখন হয়, তোমাদের ফেয়ারওয়েল প্রোগ্রাম হয়ে যাওয়ার পর দেখবে মনটা একটু ভারী থাকে, বন্ধুরা যখন চলে যায় প্রোগ্রাম করে। তো ওই মেয়েটার পাশে ওর যে নেইবার, যেটাকে বলা হয় সোশ্যাল ক্যাপিটাল, নেইবারহুড বন্ডেজ যেটা, সেইগুলো পাওয়া যায় কি? বা গভর্নমেন্টের তরফ থেকে কত মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য কিরকম আছে? আমি বলেছি যে ডায়রিয়া, কলেরা এই ধরনের আউটব্রেক নিয়ে সার্ভেলেন্স হয়, তার জন্য সিস্টেম আছে, কিন্তু মানুষের মানসিক অবস্থা ইন জেনারেল এন্ড অ্যাডোলেসেন্স গার্ল ইন পার্টিকুলার, তাদের এই ধরনের কোনো মেন্টাল হেলথের ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড সার্ভিসের প্রভিশনস আছে কি? দিস ইজ মাই পয়েন্ট। ঠিক আছে? কি কিছু বুঝতে ওকে পেরেছেন? স্যার, থ্যাংক ইউ। আর কারোর কোনো প্রশ্ন যদি থাকে? হ্যালো, আই এম রিয়েলি সরি টু ডিস্টার্ব ইউ এগেইন স্যার। আমি জিওগ্রাফি প্রফেসর বর্ধমান ইউনিভার্সিটি, উনি জিওগ্রাফি এইচওডি, ওনাকে আমি প্রশ্ন করব একটা। স্যার, আপনি বলছিলেন আপনার বক্তব্যের মধ্যে যে প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিওর। এই কথাটা আপনি যখন বলছিলেন তখনই, মানে আপনি যখন শুরু করলেন তখন থেকে আমি ভাবছিলাম 2009 সাল, তখন বয়স আমার প্রায় আট মতো, তখন থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় অনেকগুলোই ন্যাচারাল ডিজাস্টার, সাইক্লোন অনেকগুলোই হয়েছে, কিন্তু প্রিভেনশনের সেরকম কিছু দেখতে পাওয়া যায়নি। স্পেশালি ডিফরেস্টেশন তো একটা ম্যানমেড, তারপরেও সাইক্লোনগুলোর প্রভাবে বিশেষ করে আমফানের পরে এটা খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করা গেছে, অনেক অনেক গাছ, মানে বড় গাছ তো, মানে আমরা তো ছোট গাছটা বড় হতে অনেকটা টাইম লাগে, মানে প্রায় আমি বলবো প্রায় 30% বড় গাছ নষ্ট হয়ে গেছে। একমাত্র দেখেছি আমাদের সৌরসংঘ, খুবই আমি এই গেট প্রজেক্টে খুব গর্ব অনুভব করছি, এনারা অনেক অ্যাকশন নেন। এই অ্যাকশনগুলো আমরা কিভাবে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে, যে সাইক্লোনের ফলে যে বড় বড় গাছপালাগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এই অ্যাওয়ারনেসটা আমরা কিভাবে আবার ক্লাসরুম টু কমিউনিটিতে নিয়ে আসবো, যদি একটু স্যার এক্সপ্লেইন করতেন। এখানে আমার একটা রিসার্চ ওয়ার্ক আছে, অনেকের রিসার্চ ওয়ার্ক আছে। তুমি রাস্তার ধারে যে ইউক্যালিপটাস গাছ দেখো, তুমি ভূগোলের ছাত্র, এটা তোমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এখানে বোটানিশিয়ান যিনি এডুকেশনে বলেছেন, সেন্ট জেভিয়ার স্যার, উনি কিন্তু রিসার্চ ইন বোটানিক্যাল সায়েন্স। এখানে যে স্পিসিস গুলো লাগানো হয় রাস্তার ধারে, পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেম, bureaucrat officers are achen, I respect him from my heart due to his knowledge actually. এইগুলোর সাথে ভীষণ ভীষণ একটা পলিটিক্যাল ইকোনমিক সাইকেল রান করে। আমি অনেকবার বলেছি, টাচ করে আমি বেরিয়ে এসেছি, বিকজ আমি জানি না লাইভ টেলিকাস্ট হচ্ছে কিনা, রেকর্ড হচ্ছে না, হোয়াটএভার দ্যাট, এটা সেই প্ল্যাটফর্ম নয়। আমি আমার লিমিটের মধ্যে থেকে কথা বলার চেষ্টা করেছি। সেখানে রাস্তার ধারে যে ইউক্যালিপটাস গুলো লাগানো হয়, দিস ইজ নট the natural vegetation of this region. তাহলে কেন লাগানো হয়, কারা লাগায়, কিভাবে লাগায়, কখন কাটে, যে কেটে যায় তারপরে আবার কে লাগায়? সো 5 year সাইকেল, ভেরি হাই গ্রোথ রেট। ওই গাছের না আছে সয়েল ইরোশন চেক করা, যেটা আমরা বেসিক স্কুলে পড়াই যে গাছ কেন লাগাতে হবে। ওই গাছের না আছে গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জ করার ক্ষমতা। ওই গাছের না আছে কোনো শালিক পাখি বাসা বাঁচার কোনো বাসনা। In spite of those limitations are there, why we planted so rampantly the eucalyptus tree in every village park or every village park? Why? That is the problem. Number one. Number two, যে বড় বড় গাছের কথা বলছো, ওই গাছগুলো এই সাইক্লোনে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, তাহলে আমাদের সেই ধরনের গাছ রাখতে হবে। ফলে যে গাছগুলো ভাঙছে সেই গাছগুলো এই রিজিয়নের গাছ কিনা। রিজিয়ন ইজ নট ডিফাইন্ড বাই ক্লাইমেট। লাস্টে খুব সুন্দর দারুণ, মানে লেকচার কিন্তু খুব গভীর ছিল, ছোট ছিল, ভীষণ স্ট্রাকচার, ভীষণ গভীর, আমার বুঝতেও সময় লেগেছে, লাগছিল। সেখানে হচ্ছে এই গাছগুলো কটা তোমার বকুল গাছ ভেঙেছে দেখাও তো, পাবে না। তুমি সিরিজ গাছ ভাঙতে দেখবে। কটা সুন্দরবনের জঙ্গলের ভিতরের গাছ ভেঙেছে তুমি দেখাও তো, পাবে না। কারণ গাছ তৈরি হয় ক্লাইমেটিক ফ্যাক্টর এন্ড ইডাফিক ফ্যাক্টর, বোথ। এখানে আমি ক্লাইমেট ধরে ট্রপিক্যাল সাবট্রপিক্যাল লাগিয়ে দিলাম, মাটি পারমিট করছে না। অর্থাৎ মাটি ধরে লাগিয়ে দিলাম, ক্লাইমেট পারমিট করছে না। সুতরাং যে গাছগুলো ভাঙার কথা বলছো, অনেক লিমিটেশনস আছে।
বুঝতে পেরেছো? সেই জন্য এইখানকার এডাপিক ফ্যাক্টর মানে সয়েল এবং ক্লাইমেট এটা দেখে আমাদের গাছ ডিজাইন করতে হবে। আর লাস্ট যেটা বলে শেষ করি সেটা হচ্ছে সাইক্লোন হচ্ছে এক্সট্রা ট্রপিক্যাল, ইট ইজ নট আওয়ার হ্যান্ড। গ্লোবাল ক্লাইমেট চেঞ্জটা হচ্ছে আমাদের কিছু কারণে, তার সাথে তোমার হচ্ছে ওই এল নিনো লা নিনো অনেক ফ্যাক্টর, তারপরে সি লেভেল টেম্পারেচার অনেক কিছু ব্যাপার আছে। মানে আমরা যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিউশন না করি তাও ক্লাইমেট ঠিক থাকবে না, ক্লাইমেটিক চেঞ্জিং চলছে। এখন তার ইন্টেন্সিটি এন্ড রেট সেটা প্রচন্ড হাই, এর জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না, আমাদের ধাক্কা লাগছে, তাই আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জ যাচ্ছি। বাট জিওলজিক্যালি পৃথিবী বহুবার বিভিন্ন ক্লাইমেটিক সাইকেলের মধ্যে দিয়ে গেছে, ঠিক আছে? সুতরাং স্টাডি করে গেছে এই প্ল্যান্টেশন দেখবে অনেক অ্যাড হয় এখন ফেসবুকে ইউটিউবে দেখবে কিছু কিছু মানুষ ম্যানগ্রোভ ম্যান হয়ে বেরিয়ে আসছে। আমি সুন্দরবনের লোক, আমি গাছ লাগিয়েছি ছোটবেলা, বাদাম খেতে দিয়েছিল একটা জায়গায়, তো সেখানে গাছ লাগিয়েছিল ছোটবেলা, একদম ছোট গাছ পাই। এখন দু চারটে গাছ লাগিয়ে লোকে ম্যানগ্রোভ ম্যান হয়ে যাচ্ছে। এবং গাছ যে লাগানো হচ্ছে এটা আমরা লাঞ্চের সময় ডিসকাশন করছিলাম, স্পেস অনুযায়ী স্পিসিস হবে। ধানি গাছ যেখানে জন্মায় সেখানে বানি গাছ রাখা যায় না, বানি গাছ যেখানে জন্মাবে সেখানে গেওয়া গাছ রাখা যায় না। কিন্তু প্ল্যান্টেশনের নাম করে যে সমস্ত ছবি উঠছে ফেসবুকে ঘোরাঘুরি করছে, এবং গভর্নমেন্টের এক্সচেকার থেকে যে কাজগুলো কমপ্লিটেড হচ্ছে বাই অফিসার্স এন্ড প্ল্যানার্স এন্ড আদার্স, সেখানেও কিন্তু এই বোটানিক্যাল সায়েন্সের প্রিন্সিপাল গুলো প্রপারলি হচ্ছে কিনা আই হ্যাভ ডাউট। নমস্কার, তোমরা যা স্কুলে ছেড়ে গেছে খুব ছোট্ট জিনিস আমি আলোচনা করি। আমি যেহেতু লাইফ সায়েন্সেস স্টুডেন্ট, তোমরা যারা লাইফ সায়েন্সেস স্টুডেন্ট আছো বা যারা সুন্দরবনের বাসিন্দা, তারা কিছু গাছের নাম তোমরা নিশ্চয়ই জানবে। ক্যাজুরিনা ওলঙ্গিফোলিয়া, যাকে আমরা পাতি বাংলা ভাষায় বলি কি বলে উইং ছাউনি, এবং ওই গাছটাকে বলা হয় উইং দ্য ব্রেকিং প্ল্যান্ট। সিমিলারলি আরেকটা গাছ হচ্ছে থুজা সাইনেন্সিস, চায়না থেকে এসেছে গাছটা, কিন্তু এখানে এখন আমরা সোকল ইন্ডিয়ান অরিজিন বলতে পারি। তো ওইগুলো গাছের কতগুলো টেক্সচার আছে যেগুলো তোমরা পাহাড়ি এলাকায় যদি যাবে দেখবে নিডল শেপ সিড থাকে, ওদের যে পাতাগুলো থাকে নিডল শেপ থাকে। এবং এই যে থুজা বা ওই সমস্ত গাছগুলো যেগুলো বললাম, তোমরা যদি একটু দীঘা বা মন্দারমণি এলাকায় যাবে, আস্তে আস্তে গাছগুলো কেটে ফেলা হচ্ছে। এবং ওই গাছ থেকে অথচ তোমরা কোস্টাল এরিয়া যদি উড়িষ্যা কোস্টাল এরিয়াতে যদি যাও দেখবে সেই গাছগুলো অনেক বেশি পাবে। তো ওই যে ক্যাজুরিনা ওলঙ্গিফোলিয়া মানে পাতা যে মিডল শেপ হয়, মানে সূচের মতো পাতাগুলো হয়, এটা হওয়ার ফলে কি হয়, ওই যে প্রচুর জোরে যে ঝড়টা আসছে ঝড়টা কিন্তু আটকাতে পারে, যেটা আম গাছ জাম গাছ কাঁঠাল গাছ কিন্তু পারে না। সিমিলারলি ওই গাছগুলোকে যদি আমরা বারবার করে রিইনস্টল করি, সেই ইনস্টলেশনের জন্য যদি গভর্নমেন্টকে যদি ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার জন্য আমরা বাধ্য করি, তাহলে কিন্তু শুধু আমরা সুন্দরবন যে অ্যাডজাসেন্ট এরিয়াগুলোকে সেভ করতে পারবো না। আজকে সুন্দরবন আছে বলে কলকাতা সেভ আছে। আমরা প্ল্যান জিওগ্রাফিতে পড়েছি, যেদিন সুন্দরবন ডিস্ট্রয় হয়ে যাবে সেদিনটা কলকাতাও ডিস্ট্রয় হয়ে যাবে। তো সুতরাং ওই উইন্ড ব্রেকিং প্ল্যানগুলোকে বারবার করে যদি রিইনস্টল না করি, তাহলে কিন্তু এই সাইক্লোন বা এই ধরনের যে ন্যাচারাল ক্যালামিটিস গুলো আছে সেগুলো আমরা কোনোদিনই সেভ করতে পারবো না। আমার মনে হয় সবাইকে একটু অ্যাওয়ারনেস তৈরি করে এই কাজগুলো একটু বেশি ফোকাস করা উচিত। থ্যাংক ইউ। আমার মনে হয় আমাদের প্রশ্নের থ্যাংক ইউ, আমি যে দুজন প্রশ্ন করলো আমি তাদেরকে আমি থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি। তারপরে আমাদের স্যারেদের কাছ থেকে আরেকটু অ্যানালিসিস, যেটাকে প্রাণবন্ত আর কি, যে অ্যানালিসিসটা করার আমরা সুযোগ পেয়েছি। আমি সুদীপ্ত স্যারের হাতে আমি মাইকটা দেওয়ার আগে আমি দুটো কথা বলতে চাই, যে এই ধরনের সেমিনারের মধ্য দিয়ে আমরা যারা অর্গানাইজার, আমরা যারা ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকে এই একগুচ্ছ ইউথ আমরা যখন পেয়েছি, আসলে আমাদেরকে কখনো কখনো প্রশ্ন করা হয় যে তোমরা এই যে অর্গানাইজেশনের মাধ্যম দিয়ে সোসাইটিতে তোমরা কি কন্ট্রিবিউট করতে চাও, কি কন্ট্রিবিউট করছো, তোমরা কি বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকা নিয়ে এসে কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচার বানাচ্ছ, গাছ লাগাচ্ছ, নাকি আর কি করছো? এই প্রশ্ন যখন করে তখন আমি একটাই উত্তর দিই যে আমরা সোসাইটিতে একটা সোশ্যাল ক্যাপিটাল, যেটাকে আমরা বলছি হিউম্যান ক্যাপিটাল তৈরি করার চেষ্টা করছি। আর হিউম্যান ক্যাপিটাল বলতে গেলে তোমরাই, আসলে তোমরাই সোসাইটিতে থাকো, তোমরাই আগামী দিনে বড় হবে,
তোমরাই আজকের দিনে যারা এমএলএ এমপি উমুক তুসুক যারা ব্যুরোক্র্যাট যারা যারা আছে দেখবে যে তোমাদের মধ্য থেকেই কেউ না কেউ হবে, সেক্ষেত্রে পঞ্চায়েত থেকে আরম্ভ করে রাজ্য স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন, সেক্ষেত্রে হয়তো কেউ না কেউ তোমাদের মধ্য থেকে কেউ এরকম আসতে পারে যারা পার্লামেন্টেও সেক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করবে। তো সেখানে এই ধরনের যে বিষয়গুলো, সেই বিষয়গুলোকে যদি আমরা এই ধরনের সেমিনারের মাধ্যম দিয়ে এই বিদগ্ধ ব্যক্তিদেরকে যদি আমরা নিয়ে তোমাদের সামনে যদি তুলে ধরি, তবেই আমাদের মনে হবে এই ধরনের কলেজ করার যে অবজেক্টিভ, যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা কলেজটাকে করছি, আজকে 50 বছরে দাঁড়িয়ে আমরা যে উদ্যোগটা নেওয়ার চেষ্টা করেছি, যে একগুচ্ছ ইউথ, সেই বিবেকানন্দের ভাষায় আর কি, যে কিছু ইউথকে তুমি আমাকে দাও, তাহলে দেখবে যে আমি দেশটাকে সেক্ষেত্রে আমি পরিবর্তন করে দিতে পারবো। তো আজকের কলেজের তরফ থেকে তোমরা হচ্ছে সেই ইউথ, তোমাদের মধ্য থেকে যে রোল মডেল কিংবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ না কেউ, আজকে তখন বলছে যে ও একজন পঞ্চায়েতের কর্মী ছিল একটা সময় পর্যন্ত, তো তারপরে ও তখন স্কুলের শিক্ষক হয়েছে, এরকম অনেকেই আছে। তো সেক্ষেত্রে আমাদের মনে হয়েছে তোমাদের কারণ না কারণ রোল মডেল, তোমাদের লিডারশিপ অন্যকে ইনফ্লুয়েন্স করবে, এবং ট্রু সেন্সে আমরা যে সেমিনারের মধ্য দিয়ে ট্রান্সফরমেশনের কথা বলি, সেই ট্রান্সফরমেশনটা আমরা দেখতে পাবো। এই কথা বলে আমি আবার সুদীপ্ত স্যারের হাতে আমি আমার মাইকটা তুলে দিচ্ছি। আজকে দিনটা শেষ করব একটা কথা বলে, তবে দিনটা শেষ মানে সেমিনার শেষ নয়, কালকে সেমিনারটা এখান থেকে কন্টিনিউ হবে। কালকে আরো কিছু ইউনিভার্সিটির আরো কয়েকজন বিদগ্ধ প্রফেসর আসবেন, আমরা আরো কিছু নতুন নতুন বক্তব্য, নতুন নতুন টপিকের উপর শুনবো আজকের মতো করে। তার আগে আমাকে বলো, তোমরা এখানে যতজন আছো হাত তোলো, এর আগে এরকম ন্যাশনাল অথবা ইন্টারন্যাশনাল স্তরে সেমিনার কজন অ্যাটেন্ড করেছো? এর আগে হাত তোলো। এখানে আমরা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারি কতজন আছে পার্টিসিপেন্টস? 200। তার মধ্যে 3 জনের হাত পেয়েছি, তার মধ্যে একজন হচ্ছে অপূর্ব স্যার। এখন সেটা কেউ নেই, স্টুডেন্টদের মধ্যে কেউ নেই। আমি কেন এই কথাটা বললাম, যে একটা আজকের দিনে তোমরা এই সেমিনারের গুরুত্ব বুঝতে পারছো না, বাট এই যে সার্টিফিকেটটা তোমরা পাবে এই সেমিনারের পক্ষ থেকে, একটা দিন আসবে, জীবনের একটা পর্যায়ে আসবে যখন ইউ উইল বি প্রাউড, এটা ভেবে যে আমি এরকম একটা সেমিনার অ্যাটেন্ড করেছিলাম যেখানে এরকম গোটা ইন্ডিয়া থেকে, গোটা ইউরোপ থেকেও প্রফেসররা এসে আমাদের সামনে লেকচার দিয়েছিল, তার সার্টিফিকেট আমার কাছে আছে। বাট সেমিনারের সার্টিফিকেট পাওয়াটা তো ইজি নয়, কালকেও সেমিনারটা অ্যাটেন্ড করতে হবে। সেমিনারের নিয়ম অনুযায়ী 2 দিন সেমিনার অ্যাটেন্ড করলে ফুল অ্যাটেন্ডেন্স থাকে, তবেই আমরা তার নামে সার্টিফিকেটটা ইস্যু করব। তাই যাওয়ার আগে দয়া করে ওখানে অটোগ্রাফটা দিয়ে যাবেন। আর কালকে আমরা ঠিক 10টার সময় এখানে আবার নতুন আলোচনা শুরু করব। তার আগে আশা করব তোমরা সবাই চলে আসবে। যদিও আমাদের কলেজটা আসতে একটু সময় লাগে, তোমরা তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরোবে, চেষ্টা করবে, একটু কষ্ট হবে আমরা মানছি, কিন্তু চেষ্টা করবে তাড়াতাড়ি চলে আসতে। বলে ফাইনালি